Welcome all of you. Thank you so much for joining. ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਮਈ 25 2026 2026 25th of May ਦਿਨ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:01 ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:31 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:01 ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰ ਦੇ 10:01। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੀਫਾ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਟੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਟਰਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ US ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹਾਂ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇਨਰਿਚਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਜ਼ੈਸ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ੈਸ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਅਕੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਰਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਈਨਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰੰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਤੇ US ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਫਸਿਆ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। IRGC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਟੋਲ ਨਾ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ 2.0 ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ
ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੋਟੇਲਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਐਲਬਰਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਲਬਰਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ, ਐਲਬਰਟਾ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਟਰੋਫੀ ਟੂਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖਬਰ ਐਸੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੁਨੀਲ ਤਲਵਾੜ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅੰਕਲ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਹਿਸ ਬਲੈਸਿੰਗਸ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ 150 ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਟਰੋਫੀ ਟੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ ਆਟਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। About you in a moment. I want to thank the team at Coca-Cola for your sponsorship, your leadership, your Canadian bottling, your community involvement. I want to say a word about Maple Leaf Sports and Entertainment. Larry, I want to thank you for bringing excellence to Canada. Toronto FC, Toronto Maple Leafs, come on. Whoever, Larry's here. Larry, that is a testament to you. The Raptors. Toronto Tempo, the new women's basketball team, and the PWHL Scepters and beyond, but just a true commitment. It is a great honor, may I also say, to be in the presence of greatness. We are in the presence of greatness. Yes, Gianni, but also Alessandro Nesta. World Cup winner, 78 caps for the Azzurri. Leader at Lazio, AC Milano. Montreal Impact brings his talents to Canada to help raise our game. The best defender in Italian history, and if he's the best defender in Italian history, he is the best defender. And he's a modest man. Yes. Gianni, le Canada est prêt.
Le Canada est prêt pour la plus grande Coupe du Monde de l'histoire. Oui, c'est vrai. 48 pays organisés conjointement par 3 nations pour la toute première fois. Des matchs à Vancouver et à Toronto, des bars pour des amateurs des sports, des hôtels, des festivals avec le coke partout, il faut le dire. Un spectacle sans précédent. 40 years ago, I sat in the basement of my house and I watched every game of the 1986 World Cup, including the 3 that Canada played. It was our first World Cup. It was in Mexico. Captain Bruce Wilson led a team of tradespeople, students. In fact, the striker, as Carlos Cordero knows, welcome Carlos, the striker of the Canadian team was a classmate of mine at university, John Catlett, still lives in Vancouver. So a group of amateurs against Michel Platini's France. That was our first game. It was a bit sobering, but we were close. We won team determination in that tournament. Do we still give team determination? Or do we might have awarded ourselves team determination in that tournament. But we wore the maple leaf with pride on the world's biggest stage, playing the beautiful game. And it's interesting and it's important what's happened to football, soccer in this country since world-class talent like Alessandro coming here, passing on their knowledge. The game has flourished. The alleyways of Brampton, l'École d'école de Trois-Rivières, coaching academies from Victoria to St. John's. Our team's getting better and better. Our women's team winning gold at the Tokyo Olympics in 2021. Our captain, Christine Sinclair, breaking the all-time international goal-scoring record. A record she still holds. Our men's team qualifying for the World Cup in Qatar. Yeah. Partly because of very clever scheduling, including playing the U.S. in Hamilton in January in a snowstorm. And we won. I actually had the pleasure, this is the first time, instead of being in my parents' basement, I was actually at the games. I had the privilege of being at some of the games. And I was at Canada-Croatia. And I was wearing one of those watches that monitor your heartbeat. And I swear, when Alphonso Davies, when he scored, my heartbeat went from 60 to 178. So I hope you're prepared. I hope everyone's prepared, because we're going to have some of those moments in a few weeks' time. In 2012, Canada was 112th in the world. Now we're one of the top 30. That's a 75% increase. I'm an economist. It's a 75% increase. We belong on the pitch with the best teams in the world, and we're going to see that. But I think what's important, and part of what today's about, part of what Coke sponsorship's about, part of what you're doing, Maple Leaf Sports, Larry, is about, is all the pitches, not just the best pitches in the world, but all the pitches, all the sports fields across Canada, everyone participating. And just a few weeks ago, that's why our government made the largest investment in sport in Canada's history, $750 million of funding for the podium, for excellence, but also for the playground. Full participation. Because this is the beautiful game, and we want the beautiful game played everywhere by everyone. Yes, we're backing Canada Soccer's National Training Center, creating a permanent home for soccer in Canada. And on Friday, we announced 330 soccer projects across the country, from live match viewings to soccer-themed programs, so all Canadians can come together and celebrate the World Cup. Le monde est prêt, le Canada est prêt. Le monde arrive ici, sur le sol canadien. On est prêt, Gianni. Le soleil va briller. Et the sun will come. I keep telling Gianni this. We were in Montreal, the sun wasn't there. We're in Ottawa, the sun wasn't there. But in Toronto,
in Vancouver. The sun will shine and we will win. Jenny, okay. Alors, c'est le moment acharné. Je passe le parole à Gianni Infantini. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂਐਸ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਐਸ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਫਟ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਯੂਐਸ ਇਰਾਨ ਡਰਾਫਟ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲਿਮਿਟਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਦੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਯੂਐਸਏ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਇਟ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਜਸਟ ਫॉर योर ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿ ਇਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰਾਫਟ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅੰਡਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ between Iran and the United States would extend the ceasefire for 60 days, immediately reopen the Strait of Hormuz and create a mechanism to dispose of Iran's highly enriched uranium stockpile. To create a mechanism to dispose of, यानी कि उन्हें खत्म करने वास्ते एक ऐसा तरीका बनाया जाए जिहड़ा उहदा highly enriched uranium stockpile है. अच्छा ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CBC News ਦਾ ਇੱਕ reference ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ CBC News reported citing two regional officials familiar with the diplomacy under the proposal which still require Iran's approval. Ajay Iran the approval nahi hai. Iran would reaffirm that it will never develop nuclear weapon. As I told you in the morning, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ਸ਼ਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੀਕਿੰਗ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਔਰ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਐਂਡ ਅਗਰੀਡ that its enriched uranium stockpile be disposed of under a mechanism to be agreed by both sides. The draft also calls for Iran and the United States, along with their allies, to declare an immediate and permanent end to all military operations on every front, including Lebanon, and commit no to launch war against each other or threaten or use force. ਸੋ ਮਤਲਬ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸੋ ਲੈਬਨਾਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯੂਐਸ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ 100% ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦਾ ਲੈਬਨਾਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇਗਾ ਬਟ ਇਫ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਅਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ when the questions over Iran's frozen assets and sanctions against the Islamic Republic would be addressed based on Tehran's compliance with those commitments ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਛੱਡਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਿਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਤੜਫੀ ਜਾਏ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰੀ ਜਾਏ ਬਟ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਬਟ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਸ਼ੋ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਟੇਕ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਆਊਟ ਅ ਸੀਨੀਅਰ US administration official no I can do this a senior US administration official
essentially confirmed most of the reported points to CBS News on Sunday, but did not confirm the provisions on a 60-day ceasefire extension or the declaration ending all military operations on every front, including Lebanon, and network reported. But let me tell you, it's not going to happen. 60-day ceasefire it's not a ceasefire. It's not a ceasefire. So 60 days ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ. ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ. ਇੱਕ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ. 60 ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਾ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ. ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਸਮ ਆਫ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪਸ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਆ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ. ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੀ. If I make a deal with Iran, it will be a good and proper one, not like the one made by Obama, which gave Iran massive amount of cash and a clear and open path to a nuclear weapon. Our deal is the exact opposite, but nobody has seen it or knows what it is. It isn't even fully negotiated yet, so don't listen to the losers who are critical about something they know nothing about, unlike those before me who should have solved this problem many years ago. I don't make bad deals. President DJT, यानी कि Donald J. Trump. But ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗਾ. ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥਕਾ ਰਿਹਾ ਇਰਾਨ ਨੂੰ. ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਲ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਫਾਈਨਲ. ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲ ਆਲਮੋਸਟ ਫਾਈਨਲ, ਡੀਲ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਵਰਜ, ਡੀਲ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. 60 ਦਿਨ ਦੀ ਆ ਹੋ ਗਈ. ਇਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ CBC ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ. CBC ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ. 2 ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ. ਔਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਨੈਰੇਟਿਵ. ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਸਾਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੇਮ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਦਿਸ ਵਨ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ one of the worst deals ever made by our country was the Iran nuclear deal, put forth and signed into existence by Barack Hussein Obama and the rank amateurs of the Obama administration. It was a direct path to Iran developing a nuclear weapon. Not so with the transaction currently being negotiated with Iran by the Trump administration. The exact opposite. In fact, the negotiations are proceeding in an orderly and constructive manner, and I have informed my representatives not to rush into a deal. In that time is on our side. The blockade will remain in full force and effect until an agreement is reached, certified, and signed. Both sides must take their time to get it right. There can be no mistakes. Our relationship with Iran is becoming a much more professional and productive one. They must understand, however, that they cannot develop or procure a nuclear weapon or bomb. I would like to thank thus for all the countries of the Middle East for their support and cooperation, which will be further. And our line ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ. I would like to thank thus for all of the countries of Middle East for their support and cooperation, which will be further enhanced and strengthened by their joining the nations of the historic Abraham Accords, and who knows, perhaps the Islamic Republic of Iran would like to join as well. Thank you for your attention to this matter, President DJT. So Abraham Accord ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, UAE ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ. UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ. ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ
ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਾਊਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਊ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, UAE ਵਾਲੇ ਜਿਊ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੈਟਰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਸਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੀ ਸੈਡ ਸਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਔਰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ 17th ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ। ABC ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ, ABC ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਲੀਨਾ ਵੈਂਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਲੀਨਾ ਵੌਂਗ ਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ। That's Selena Wong. That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. A shelter ਲਿਆ ਸਲੀਨਾ ਵੌਂਗ ਨੇ। ਇਹ ABC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ABC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. ਸੋ ਸਲੀਨਾ ਵੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ABC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਰਥ ਲੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਟਸ ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਏਰੀਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੁੱਲ ਦੈਟ ਏਰੀਆ ਆਊਟ ਫॉर ਯੂ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕੋ। ਆ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਤੇ ਲਫੇਟ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਔਰ ਔਨ ਦ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ 17th ਐਵਨਿਊ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਮਾਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। US ਦੀ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ। ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਆਫਟਰ 6 PM ਸੈਟਰਡੇ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ in the area of 17th Street and Pennsylvania Avenue pulled a weapon from his bag and began firing. Secret Service police returned fire, striking the suspect, who was transported to an area hospital where he was pronounced deceased. यानी कि वो मर गया या मार दिया गया, गोलियां चलाई गई Secret Service वालों। During the shooting, one bystander was also struck by gunfire. No injuries were sustained by officers. The president was in the White House during the incident. However, no protectees or operations were impacted. This incident remains under investigation and additional information will be released as it becomes available. Chief of Communication Anthony Guglielmi ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੱਲੀਆਂ। CNN ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ CNN ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। CNN ਨੇ ਜੋ ਦਿਨ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆ ਸੀ। Well, we're starting to get what may be a richer picture here, but what we are told is this is a 21-year-old individual. He has been identified to law enforcement. He has not been identified by law enforcement, so we're not going to be putting that identification out. But he was walking on 17th Street. Across the street. It appears he may have been crossing the street towards one of the security checkpoints when we are told
And again, this is all preliminary information. I want to underline that. We're told he reached into a bag, and we've seen a bag when we look at those crime scene photos, like a messenger bag. He reached into a bag, pulled out the gun, and opened fire in the direction of this security checkpoint staffed by Secret Service officers who responded immediately and returned fire. And that is what we are given as an update as to what they're putting together based on interviewing the people, looking at the videos, and so on. So that is a little more detail than we had before. And just the fact that he has now been identified by law enforcement. They know who he is. He's apparently 21 years old. Okay, yeah, and that is, you're right, a bit more detailed than we had obviously previously had. Okay, stand by, we will check. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ CNN ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 250ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਮਤਲਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ 250th ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸੈਰਮਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਨਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਗੀਓ ਗੌਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਰਟਲੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਯੋਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਟੂਪਿਡ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟੂਪਿਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟੂਪਿਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਮੇਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ US ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ 2026 ਦੀ ਪਰੇਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ post that for you। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। The riderless horse you see here leads this parade annually, honoring our fallen heroes. Wow. I always like to find out who gets the loudest cheer. We got any Army out there? Got any Marines out there? Got any Coast Guard out there? How about Air Force? ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ What a better way to get into the spirit than to be joined by the honorary Grand Marshals, NFL legends of the New England Patriots and Team USA athletes, medalists from the Olympics and Paralympics. Leading the charge, our 2026 Pro Football Hall of Fame inductee and the NFL's all-time leading scorer, Adam Vinatieri, alongside his Patriot teammates and the Pro Bowler Vince Wilfork. And you see the family right there joining us is famed Olympic gold medalist Sean Johnson East, along with her husband and NFL alumnus himself, Andrew East. Now that's some serious American sports firepower here to celebrate our 250th birthday. You talk about a sports power couple. From our presenting sponsor, Boeing, it is our privilege to present the Freedom 250 National Memorial Day Parade's Salute to Service and Sacrifice across America's first 250 years. And from the Military District of Washington, soldiers in period uniforms spanning the proud history of the United States Army. Joining the salute are decorated American veterans from World War II, Korea, Vietnam, the Gulf War, and operations around the world post 9/11. Marching alongside are representatives from Boeing, which is honored to have over 18,000 veteran employees in its ranks. You see him? Among the heroes aboard the float is Don Graves, that young guy, World War II Marine Corps veteran of the Battle of Iwo Jima, going strong at the age of just a mere 101 years of age. So young. Thank you to each of these heroes joining us today, and to Boeing for making today's parade possible. From Brentwood, New York, making their first appearance in our parade, let's give a big warm welcome to the Brentwood High School Green Machine Marching Band. The Green Machine is proud to salute and honor those who've preserved the freedoms we celebrate on this Memorial Day in the 250th year of our nation. Let's have a listen.
the Everett High School Band from Massachusetts. Awesome. Today, we are honored to have with us living legends of history. Let's welcome surviving veterans of World War II. They are riding in period vehicles from the classic car clubs of America. Here they come, and brought to us by the great Gary Sinise Foundation. Welcome them, everybody. Leading the way is 97-year-old Merchant Marine veteran of the war, Dave Yoho, who forged his birth certificate and joined up at the ripe age of 15 in 1944. And alongside Dave, Honorary Grand Marshal famed actor Lou Diamond Phillips, a military brat born on a Navy base in the Philippines. Lou's father, stepfather, and 5 uncles all served in the Navy. Lou has worked as the official spokesman for the Veterans of Foreign Wars and is a longtime supporter of the USO. Thank you, Dave. Huh? He's not Filipino, he's Latino. I saw him in La Bamba. La Bamba. 16 million Americans served. And we want to tell you all about that, but I'm still stuck on Lou Diamond Phillips being Latino. But let me go back to these 16 million Americans that served in uniform during World War II after the attack in Pearl Harbor. That was 85 years ago. Sadly, fewer than 40,000 survive today. Over 400,000 made the ultimate sacrifice. We pay tribute to the greatest generation. And a very warm thank you to the great Gary Sinise Foundation for making their participation possible. Please welcome the Jewish War Veterans of the USA. They are the nation's longest active veteran service organization, founded in 1896 by Jewish Union Civil War veterans. Their mission is to support our veterans, fight anti-Semitism, and preserve the memory and service of those who've served before. Joining the Jewish War Veterans, we are honored to welcome 4 veterans of World War II. Among them are Milton Kalin, 102 years old, recipient of the Bronze Service Medal. Colonel Frank Cohn, 101 years old, a refugee from Nazi Germany. David Marshall, 101, Bronze Star and veteran of the Battle of the Bulge. And Albert Jacobs, also 101, and a radio operator in the China-Burma-India Theater. Joining these heroes are Jewish veterans who have served in the US ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਗਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 500,000 Jewish men and women who served during World War II and the 270,000 current Americans living Jewish veterans who have served since.
From Bristol, Tennessee, making their debut along Constitution Avenue, here is the Tennessee High School Mighty Viking Band. The band has a strong history of excellence and has won the Tennessee Bandmaster Sweepstakes for decades. This band is great. Let's take a listen. ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸਰੀ ਤੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਹੋਇਆ, ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੈਸ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਦੈਟ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ। ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ 25 ਸਾਲ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰੀ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੀਜੀ ਦਿਲਾਵਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 26 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸੋਹਲ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸੋਹਲ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਜयਦੀਪ ਸਿੰਘ 29 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ 28 ਸਾਲ ਦਾ, ਬੈਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 22 ਸਾਲ ਦਾ, ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਸ਼ਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਰੀ ਦਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਣ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪਬੀਰ ਘੁੰਮਣ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਮਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨॉट रॉन्ग, क्योंकि ज़्यादा क्लैरिटी इन्होंने नहीं थी, तस्वीर की क्लैरिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो नाम है मेरे को सारे पे है। सो मोहिंदर सिंह, मनदीप सिंह, अमनजोत सिंह, जशनप्रीत सिंह, गुनीत, सुखविंदर सिंह ते गौतम, ये लड़के ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 17 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, 106 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਫੋਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। 17 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਲ ਐਂਡ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਹੋਏ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਗਿਵ ਯੂ ਅਪਡੇਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਆਏ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 99.9% ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, 99.9, ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ 100%, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ 0.1% ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਜਿਓ ਖੱਬਿਓ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੂਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆ। ਔਰ 99.9% ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਵਿਕਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਲੈਟ ਮੀ ਗਿਵ ਯੂ ਅਪਡੇਟ ਫॉर ਦਿਸ ਵਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, then I'll take you to the official link of the press conference। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰੀ ਤੋਂ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕੀਤੀ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ, ਥ੍ਰੈਟਸ, ਐਸਕੇਲੇਟਿੰਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਟੋਰਟ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸਾਊਥ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸੀਸੌਗਾ, ਕੈਲੇਡਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਔਰ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਸਰੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਦੋ ਲੜਕੇ ਸਰੀ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, 2 ਦਸੰਬਰ 2025 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ OPP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, CBSA ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ CBSA, ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, FBI, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਨਟਰੈਕ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫੰਡਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ। ਜਿਹੜੇ 17 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 24 ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 16 ਵਾਇਲੈਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰ ਬ੍ਰਦਰਸ FOR, ਇਟਸ ਨਾਟ FOUR, FOR ਵਾਸਤੇ, ਫੋਰ ਬ੍ਰਦਰਸ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਜ਼ਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਕੜੋ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 106 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ 17 ਜਾਣਿਆਂ ਤੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰੀ ਦਾ, ਦਿਲਾਵਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ontario, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ontario, ਅਜयਦੀਪ ਸਿੰਘ 29 ਸਾਲ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ontario, ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਰੀ ontario, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ontario, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ontario, ਗੌਤਮ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂਟੇਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਰਵਲ ontario, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈਟ ਮੀ ਪੁੱਟ ਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਲੋ तो जशनप्रीत सिंह 21 साल का सरी ब्रिटिश कोलंबिया, मनदीप सिंह 21 साल का ब्रैम्पटन ontario, प्रतापबीर घुमन 22 साल का ब्रैम्पटन, नवरूप सिंह 24 साल का ब्रैम्पटन, अमृतजोत सिंह 22 साल का ब्रैम्पटन ontario, गुनीत 27 साल का ब्रैम्पटन ontario, मोहिंदर सिंह 30 साल का ब्रैम्पटन ontario। सो केवल एक बंदा गौतम जो मंटेका कैलिफोर्निया का। इन्हां विचों जेकर तुसीं देखो वड्डी गिनती जिहड़ी ब्रैम्पटन वालियां दी है, 12 लोग 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲੋਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੈਰੀ ਦਾ ontario ਦਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੌਰਵਲ ਦਾ ontario ਦਾ, 2 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ontario ਦੇ ਆ, 2 ਸਰੀ ਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਸੋ ਓਨਲੀ 3 ਆਰ are from either Surrey or California, but rest are all are the 14 they are from Ontario, मतलब resident रहे Ontario ਦੇ। I don't know ਇਹਨਾਂ ਦੇ actual locations ਜਾਂ actual ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ extortion ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, they all are ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ 6 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਆ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਨਫਰਮਡ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਰਿਮੂਵਲ ਫਰਮ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ CBSA arrested and detained 6 individuals for immigration related inadmissibility. For those arrested and detained by CBSA, 3 individuals have been removed. 3 already remove ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, 2 CBSA ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ one has been released by the Immigration and Refugee Board on conditions। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਓ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗਿਵਨ ਬਾय ਦ ਪੁਲਿਸ ਬਾय ਇਟਸੈਲਫ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ ਮਿਲੇ ਆ, ਸਿਮ ਕਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਆ, ਫਰਾਡਲੈਂਟ ਆਈਡੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡਸ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। तो 16 ਵਾਇਲੈਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 4 ਬ੍ਰਦਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਦੈਟ ਫਰਸਟ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਆਹ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 3/4/20 ਏਦਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ। 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਸੈਪਰੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੈਪਰੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਦਿਖਾਓ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਏਦਾਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਆਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, that is the reason. And let me just tell you, without any doubt, without mincing words, Justin Trudeau ਜਿਹੜਾ he is prime responsible for all this chaos, ਜਿਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ, ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ,
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੇਟ ਫੈਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਅਲੈਜਡਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, that is Justin Trudeau for his policies, for his wrong policies. ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਔਨ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਰੋਮ ਦ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਬਟ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸ਼ੇਅਰਡ ਬਾਏ ਦ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਨਫਰਮ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ 17 ਜਣੇ ਫੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਨੇਮਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 17 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ। Peel Regional Police Extortion Task Force. This morning we'll be discussing the results of ongoing investigations into extortions and other related serious crimes in our communities. At the conclusion of this press conference, a media release outlining the specific arrests and charges will be made available. In a few moments, we're going to hear from the Peel Regional Police Services Chair, Nando Yanika. We'll also hear from Peel Regional Police Chief Nishan Duryappa, Deputy Chief Nick Milinovich, Detective Sergeant Brian Lorette, President of the CBSA Aaron O'Gorman, and the City of Brampton Mayor Patrick Brown. This morning, I would also like to welcome MPP Partapbir Rule, Brampton Deputy Mayor Harkirat Singh, Mississauga Deputy Mayor Matt Mahoney. From the Peel Police Services Board, Executive Director Rob Serpe, Vice Chair Omar Khan, Len Carby. From Mississauga, Natalie Hart, Councillors Natalie Hart and Deepika Demerla. From the City of Brampton, Councillors Dennis Keenan and Rod Power. From the Canada Border Services Agency, Director Sajad Bhatti, Executive Director Trishan Pascal, and Executive Assistant Director Alexander McDonald. From the Surrey Police Service, Superintendent Lav Mangat, Inspector Bal Brach. From the OPP, we have Chief Superintendent Karen Guneet. And from the FBI, Kyle Roberts. I would like to now welcome Peel Police Services Board Chair Nando Yanika to provide some remarks. Officer, thank you very much. Good morning and welcome to all of you to the region of Peel. Today's announcement reflects the importance of what modern policing is ultimately about: protecting communities, preserving public confidence, and ensuring that no resident or business lives in fear within their own neighborhood. The Peel Police Service Board recognizes the significant impact of extortion-related violence and intimidation have had on It's a very big members of our news. South Extortion Asian ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। community, particularly local business owners and families who were unfairly targeted through fear, threats, and violence. On behalf of the board, I want to acknowledge the courage of those who came forward
cooperated with investigators, and trusted the police service during what was often very, very difficult circumstances. Public safety depends on that trust. This investigation also demonstrated the importance of strong police governance and sustained investments in intelligent-led policing, specializing investigative capability, technology, and interagency partnerships. Some of us just got back from Calgary, Chief, as you know, the biggest cybersecurity conference in Canada on policing. And I've said we're starting to become a technology company as much as we're a police service, because that's what the future of policing is. Organized crime today does not respect municipal, provincial, or even national boundaries, and policing must continually evolve in order to meet those realities. We are proud to support our service, which is capable of leading complex investigations of national significance while remaining deeply connected to the communities it serves. I also want to recognize the collaborative efforts involved in this undertaking, including support from the Ontario Provincial Police, Canada Border Services Agency, the Surrey Police Service in British Columbia, the Federal Bureau of Investigation, and all investigative partners who contributed to this outcome. Investigations of this nature increasingly cross jurisdictions and provincial boundaries, and they depend on strong partnerships, intelligence sharing, research, and coordinated efforts between police services confronting many of the same organized crime threats. Most importantly, today sends a message to every resident and business owner in Peel Region. You deserve to feel safe in your community. And acts of intimidation, extortion, and violence will not be tolerated. I conclude with some thank yous, and I want to start with the Prime Minister himself, who, Chief, you'll recall, and Mayor Brown, all the great work you've done on the file. We hosted here in Peel about 5-6 weeks ago, gave us almost an hour and a half of his time to tour headquarters and wanted a greater understanding of all of these types of files. And Mayor Brown, you were instrumental in getting the Prime Minister here and have been on this file, so I thank you for that. I want to thank the Premier and this provincial government who continue to resource us and recognize the significance of law enforcement and people needing to feel safe in their businesses, in their homes. I want to thank my board. Virtually my entire board members are here in supporting the service. I want to thank the service itself and everybody involved in law enforcement who step up to make this happen, because as I've said before, in Peel and all law enforcement, you resource us properly and we're damn good at catching the bad guys. And my last thank you is for Chief Duriapa, who's brought in a culture of success and exceptionalism and every file manners, and taking a leading role in this and ensuring that people in Peel feel safe. With that, Chief, over to you. Good morning, Chief everybody. Nishan We do Doparai. appreciate you all being here for today's significant announcement. And before I begin, I do want to thank the board, Chair Unica. Thank you for your comments, as well as the elected officials that are here, because you've been on the front end. Please, the ensuring Chief our name, community Chief who's been negatively Nishan affected by Doparai. this wave of extortions that we've seen in our community. But particularly, I'd like to thank our partners that are here, which we'll get a chance to acknowledge, and some of them will be speaking today. Some of them have traveled a long distance just to be here, and that's just an extension of the investment on this issue that is not just pervasive here in Peel, but right across this country. Today is about decisive, intelligence-led outcomes that are as a result of enforcement that is solely intended to make our communities safe. It is a Peel-led joint forces operation, but we'd like to highlight with the numerous individuals that are behind us is that this is about collaboration. It is not possible for one entity to accomplish this by themselves. So with that, I am pleased to also be joined by, as you've heard, by the FBI, OPP. Thank you, President O'Gorman, for being here from CBSA. We have members of Surrey Police. Together, we were able to dismantle a criminal network, and you're going to hear about it from the investigators and Deputy Milinovic shortly. But can I frame up the threat and what the issue is? We're speaking about exclusively extortions here. Extortions bring violence, fear to a community, intimidation, and it's not just the victim, it's entire communities and neighborhoods that are impacted by this. And in this case, it's particularly targeting the South Asian community, business owners, families, their extended families. Victims were threatened,
businesses were shot, there have been arsons, families intimidated, and this was organized violence. They're not one-off activities. And this organized violence is what has exploited some of the best things about Peel Region. We are very proud of a diverse and vibrant community, but with that has come vulnerabilities that criminal networks have exploited. And communities across Canada and in the US are experiencing the same. Can I be very clear? The community deserves to live without fear or being victimized. And things that compromise their safety will be swiftly responded to by Peel and our partner agencies. So this particular investigation began in December 2025. We have had experienced extortions over several years, but this particular one involved provincial, federal, and international partners in a complex investigation that was intelligence-driven. What was uncovered was a criminal network operating across jurisdictions and without borders. Over the course of this investigation, a group was linked to multiple violent incidents, as I mentioned to you, shootings, arsons, repeated threats, and extortion attempts. The violence was not random. They were specifically targeted and escalated over time. Today, we're announcing the arrest of 17 individuals, 106 criminal charges, the seizure of firearms and other evidence that support the prosecution. They span at least 16 violent incidents. Each one represented the potential loss of life. It's not just a business, a home, a structure, or a vehicle. It's people's lives behind them. There is national, international scope. This investigation is far beyond Peel. It has ties to British Columbia, as we'll hear, as well as the United States and India. One accused in this investigation was linked to an attempted homicide in India. 6 of the 17 that are charged may face immigration action. They scared, intimidated our communities, and now the steps are in place to see that criminal process and other processes may remove them from this country. But the story doesn't end there. Outside of the 17, there are 6 additional others that have been detained by Canadian Border Services. Some of them have already been removed from Canada, and 2 are in custody with CBSA, and 1 has been released on conditions by the Immigration Refugee Board. This is an international investigation with implications on our local community. The reason why this is so effective is because partnership sees us through. And just to highlight that, this is local related issues that have national reach, that have international results. Work and action on preventing these crimes can only be done in our communities if there's commitment, investment at every level, municipally and federally. But the intimidation of our community is what has to stop. You should be able to run your business, live in your community without fear. We will do everything in our power to stop people that want to compromise that. This investigation is still continuing, and as you'll hear from Deputy Milinovich and Detective Sergeant Lorette, our partners here locally and across Canada and internationally continue to press into these spaces. We are not done yet, and we know that this may continue, but without the men and women, and many of them we can't put in front of the camera because they're doing the real hard work here at Peel Regional Police, I need to acknowledge that the women and men, part of the extortion task force, and those involved in the project are the ones that do remarkable work day in and day out. Right now, while we're here in this press conference, they're out doing the work that is keeping our communities safe. So I want to thank our officers and our partners for the exceptional contributions for this. And with that, I'll turn it over to Deputy Chief Nick Milinovich, who has been leading and stewarding these remarkable individuals that we're going to talk about today. Thank you. Thank you, Chief, and good morning, everyone. What you're about to hear today are the details of an outcome which represents one of our biggest and most coordinated public safety efforts here in Peel. This is one of the largest and most successful extortion investigations here locally in Peel, but also on a national level. And I would like to add my thanks to the entire investigative team, along with all of our partners, for providing us the opportunity to be here through their work. This is focused
and collaborative enforcement. And this is what happens when we attack organized crime the right way. Extortion is not a new crime, but it has evolved. It has evolved here in Peel and other parts of our country. Since December 2023, we recognized a new crime in extortion. Extortion's evolved to be a crime that was targeting our South Asian community, primarily our South Asian business community. Our police service acted quickly, and we launched one of the very first extortion task force intended to interrupt this activity. Since then, we have grown to over 40 investigators alone internally here in Peel. As you can see behind me, those 40 investigators have also grown to include partners, provincially, nationally, and even internationally. And today is the evidence of the value of those partnerships. This year alone, in Peel, we have seen 620 rounds from illegal firearms discharged. The group that you're going to hear about today is responsible for roughly half of those rounds being discharged. We believe that we have made a significant dent in their ability to operate. Each bullet represents a life that could have been lost and a tremendous amount of fear and concern created in our community. You've heard from the chief, we've laid 109 investigations or 109 charges related to extortions. That brings the total of the extortion task force here in Peel alone to almost 500 extortion-related charges. Our police service and our community refuse to accept this. This investigation targeted an organized criminal network operating in Peel, British Columbia, with ties to the United States. Their business model was based on fear, their tools were violence, and their target was our community. Today, they are out of business. This kind of crime affects real people, families, workers, business owners, as you've heard from the chief and the chair. But I would like to take an opportunity to share a conversation I had and lead up to this press conference. I had the opportunity to speak to a victim who had been targeted multiple times by this group. That victim immigrated to Canada years and years ago, worked hard to build a life for their family and to build a successful business. And they were incredibly proud to be a Canadian. Unfortunately, they began receiving extortion threats. Subsequent to those threats, they experienced acts of violence, like shootings directed at their homes in the middle of the night, shootings directed at their business, and it changed the way that they felt in their own home. I had the opportunity to share with them the work that's been done here by our investigators, and he was incredibly thankful that this group had been identified, arrested, and charged, and provided him a sense of peace. He was equally as appreciative of the additional enforcement action from CBSA through immigration. Again, this is a narrative that we continue to hear from our community. They need to be protected by their local police service, but also by our federal partners. The other thing he asked me to say was thanks to the entire team. In closing, I'll leave my remarks with this. As you've heard from the chief, the chair, and you're going to hear again, violence and intimidation has no place in Peel. It will not be accepted. And the women and men behind me are the reason that I'm able to say that so confidently. We will continue to protect our communities with more enforcement, more arrests, in order to create fewer victims and safer communities. That's the work ahead, and we will deliver on it. And with that, I would like to invite the person responsible for a lot of this work, Detective Sergeant Brian Lorette. Thank you, Deputy Chief. Good morning. I am Detective Sergeant Brian Lorette with the Extortion Task Force. I will provide an overview of the investigative work completed by the task force, the violence we investigated, and the enforcement results achieved to date. Over the course of this investigation, we identified multiple groups, associates, and support persons operating with similar methods, some of whom had connections across several jurisdictions and ties to organized crime. As you will see in this video, these groups use violent tactics repeatedly to target victims who refuse to comply with extortion demands.
These complex investigations relied on innovative investigative strategies, extensive digital and forensic analysis, and strong collaboration through joint force operations. The coordinated approach enabled investigators to identify links between incidents, advance the investigation, and support the charges that are now before the courts. As a result of these efforts, 17 individuals have been charged with a combined 106 offenses linked to 9 separate investigations. The accused are also believed to be connected to additional incidents that remain under investigation, which highlights the ongoing nature of this enforcement effort. The charges include 11 extortion-related charges, 75 firearm offenses, along with charges related to arson, conspiracy, obstruction of justice, breaches of court order, and drug offenses. Investigators also seized 6 firearms, ammunition, cellular phones, and other electronic devices. One of the groups identified through this investigation is commonly known as the Four Brothers Gang, whose members and associates were linked to several violent extortion-related offenses, including shootings. To date, 5 members or associates of the group have been arrested, significantly disrupting their ability to intimidate victims and carry out further violence within our communities. The investigation also identified connections extending beyond Peel Region and Ontario, including links to Surrey, British Columbia, Edmonton, and California, reinforcing the transnational and multi-jurisdictional nature of these offenses. The Four Brothers Gang remains a focus for investigators. Several incidents remain under active investigation, and future arrests and charges are anticipated. Our message to the victims is clear. If you are being threatened, targeted, or asked for money, report it to police. Preserve all evidence, including messages, call logs, phone numbers, videos, and any other information that's relevant. We recognize that some victims will be reluctant to come forward, but Peel Regional Police and our policing partners will continue to support victims, investigate these offenses, and hold offenders accountable. I want to take this opportunity to recognize the investigators assigned to the Extortion Task Force for their dedication, professionalism, and their sustained commitment throughout these complex investigations. I also want to thank the Crown Attorneys, other police agencies, and other partner organizations for their support, as well as acknowledge the Chiefs Management Group and the Police Service Board, whose support has been instrumental throughout this work. Thank you. I'll now turn it over to the President of the CBSA, Erin O'Gorman. ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ Good ਕਰ ਰਹੇ morning. ਸਾਰੀਆਂ My name is Erin O'Gorman, and ਜਿਹੜੀਆਂ I'm ਇਹ ਚ President of ਇਨਵੋਲਵ the ਰਹੀਆਂ Canada Border ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ Services ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ Agency. I would like to begin by thanking our partners with the Peel Regional Police for hosting us today and for their collaboration throughout these investigations, alongside with the OPP and other partners. The results being announced today demonstrate our commitment to disrupting extortion here in the Greater Toronto Area and across Canada. Where police officers are responsible for the criminal investigations that you've heard about relating to extortion offenses, the CBSA plays a key role in enforcement when there's an immigration nexus or connection to cross-border narcotics or firearms smuggling. And they have been here in most of these cases. Over the course of the past few years, CBSA has been doing significant work and investigations relating to extortion. As of May 7th, CBSA has opened 446 immigration investigations, issued 118 removal orders, and removed 55 individuals linked to these crimes. In the GTA, 188 immigration investigations have been opened, 33 removal orders issued, and 10 individuals have been removed from the country. As our efforts continue, these removal numbers are expected to increase now that Bill C-12, Strengthening Canada's Immigration Systems and Borders Act, provides us with additional tools, as people who have been in the country for longer than a year are now ineligible to make an asylum claim. In terms of the excellent work being highlighted today, as a result of this collaboration, 6 individuals charged by Peel Regional Police may face immigration action, including removal from Canada after their criminal cases have concluded. Separately, CBSA has arrested and detained 6 individuals for immigration-related inadmissibilities. For those arrested and detained by CBSA, 3 individuals have been removed, 2 are in our custody, and 1 has been released by the Immigration and Refugee Board.
Our message today is clear. People must abide by the laws and terms of their immigration status. Coming to Canada on a work or student permit is a privilege, and individuals who are found to be involved in these activities will be removed from the country. I would like to thank the CBSA officers who are working so hard with their colleagues across the country on extortion. These are complicated cases, and they're working day and night. Their efforts, I know, are having a meaningful impact on their communities, and I'm very grateful for their actions. I look forward to continuing our work with the Peel Regional Police, the OPP, and our other law enforcement officers. I'll now hand it over to Mayor Brown. Mayor Patrick Brown. Well, I'm honored to be here today to celebrate tremendous police work. I want to start off by thanking Chief Nishandarappa for the extraordinary work that his team do. Once again, I think you show that if there's a complicated investigation, Peel Regional Police can handle it. We've got an extraordinary leadership team with PRP, and this is yet another example of Peel being the tip of the sword in taking on difficult criminality. And a lot's been said about the importance of this investigation. I can tell you, I first started hearing about extortions about 3 years ago when our Deputy Mayor Harkirat Singh, who's actually here, and MPP Hardeep Grewal mentioned that residents were being inundated with terrifying extortion calls. And we had a meeting with the Peel Regional Police, and Chief Nish took the very important pivotal step to set up the first extortion task force for a regional police force in the country to really take this criminality seriously. But I've received too many phone calls. You know, Deputy Chief Manilovich talked about speaking to one of the victims. I've had phone calls from victims who asked me the question, you know, as a father, how would you feel if your children were in a house when it got shot up? I had a victim tell me his kids can't sleep at night, months after this act of criminality, brazen, violent criminality that unfortunately was going unchecked. But one of the things I admire most about the Peel Regional Police is when there is an act of criminality, it's not if those behind this act will be caught, it's about when. Again and again, the most complicated investigations, despite having limited tools, they are able to combat. In other countries where they have lawful access legislation, you know, they are much greater equipped to handle these investigations, but despite those limitations, they're still able to hold criminality to account. I hope the results of today's investigation send a clear message that if you think you can prey upon our residents, if you think that an organized criminal group can be predatory on innocent families, you can't. Here's a case where all the alleged criminals are not even Canadian citizens, but they are acting with impunity in our region. If you think this can be replicated, it's going to have the same result because we have the best of the best in the Peel Regional Police. And having CBSA here to send a very clear signal that this is not tolerated in Canada, I think is particularly helpful. So today is a great day because too often we see on the news about a brazen extortion. Today we get to celebrate those who committed these brazen, violent extortions being held accountable. And hopefully this is just the start. You see criminal organizations try to replicate each other. If there's a revenue tool identified, if criminal organizations think they can make money off a loophole in our ability to keep the community safe, it will be replicated again and again and again. And I hope this sends a signal that this is no longer a revenue tool for organized crime, that Peel Regional Police and its partners will catch you and hold you accountable, because there's nothing more important than that sense of safety that every family in our city wants. So once again, thank you to Chief Nish and his team and all the partners on this tremendous police work. Thank you, Mayor Brown. There's now going to be an opportunity for questions. We ask that you approach the microphone on either side here.
Limit your questions, we would appreciate, to the topic at hand. If it could just be one question and one follow-up to give everybody an opportunity to get to the microphone. Hi, this is Shubi with Y Media. I just wanted to ask, first of all, congratulations on this. And were any of the individuals that were arrested linked to the Lawrence Bisnoy gang? Although in many incidents we have had the Lawrence Bisnoy gang referenced and used as a tactic to intimidate victims, there hasn't been any clear link established in this investigation. Perfect. Thank you. Hi, Graham Frist from the Brampton Guardian, Mississauga News. I'm just wondering, are there any concerns about reprisals to the victims who have come forward, and are there any measures in place to help protect them from that sort of reprisal? Yeah, absolutely. You know, we're always concerned about the safety of our victims, and the measures that are in place are continuous communication, but also potentially additional police support and resourcing. We've seen extortion victims who have been targeted more than once. And so part of our intake program is not just accepting the complaint or information about the offense, but then building a plan to make sure that we're able to keep our victims and our community safe, which in some instances has continued for months and months. So that's an important piece to our ability to make sure that our community trusts us. If you're the victim of an extortion threat, come forward and we will do everything we can to keep you safe and protect you. Follow-up be just, what was the FBI's involvement in this investigation? Through investigation, we learned that a male, Gautam out of California, Manteca, California, was involved in one of the extortions within the region of Peel. And as a result, we relayed that information to FBI and they made an arrest, a firearm-related arrest. Hi, Mercedes Gastonvide, CBC News. I'm just wondering if you can speak to the extent of the impact on the businesses relating to this extortion. Is there a figure as to how much money was lost, and will any of that be able to be recovered for them? Happy to do that. And the impact on the businesses is very similar to the people that are suffering the extortions. There absolutely is a monetary impact. We haven't quantified that, but as important is the feeling of the people that work in those businesses. If you can imagine, you know, people that arrive at work to find that a business has been shot overnight in connection to an extortion, that creates some serious difficulties, anxiety, and fear in the community. And as I said earlier, that's really what these extortion attempts are relying on. And so the more fear they can create in the community, the more successful they are. And it becomes incredibly hard for owners to manage some of the fear, and rightfully so, from the people that are working in those businesses. Just as a follow-up question, how many businesses in the region were affected by this, to your knowledge? I don't have an exact number, but we do have 75 incidents in total, and you know, distinguishing between the homes of the people that are business owners, many of them are business owners, and the specific businesses, I don't have that number for you, but I can say that they were targeted because they were business owners in most cases. Thank you. If I could, I just wanted to follow up on that question as well with regards to the impact of business. Mayor Brown and I were having a great conversation. He might like to speak to it as well. The most odious, insidious part of this in terms of impact on businesses is some of our friends that have come here to Canada to start a new life and start a new business and work hard are not talking about leaving Canada and their businesses to somewhere where they think crimes will be enforced more vigorously. And that is a shame. And I've spoken to some of those families. Mayor, you've spoken. We had a conversation earlier this morning. To think that you came here for a better life like all of us. I'm the son of immigrant, and you've succeeded, and you're creating jobs, you're paying taxes, you're contributing to your society, and your reward is, I got to leave because I can't live like this and my children can't live. So that's the biggest impact of all, and it has to stop, and it stops now. Mayor, you might want to share some thoughts on that as well. Just to say, it's really tragic to get those phone calls from a family that has sacrificed everything to come to Canada for that sense of safety and feeling that it was all for naught and wanting to choose a new home. And so I hope today's announcement really speaks to the fact that we cherish public safety in Peel Region. And frankly, Canada, this is not a Peel Region challenge.
I can tell you I've had phone calls from mayors in Winnipeg, Edmonton, Surrey, and the list goes on, where these extortion acts of criminality are being replicated. And so hopefully this starts a new trend that is not something that is successful in Canada any longer. Okay, thank you. Oh, one more question here. Yeah. Hi, I'm Omni News reporter Jashanbir. So as mentioned, Indian gangsters are believed to be involved in recent wave of extortions. Has Peel Police reached out to the law enforcement agencies in India, and are there any joint investigation currently underway with Indian police authorities? Yeah, absolutely appreciate the question. So as was mentioned, there was reference during some of the threats in relation to Lawrence Bishnoi here in this particular investigation. We've seen that before. We've heard that that's a reality. At this point, we don't or haven't discovered anything definitive to identify any of the recognized groups as being directly involved, but we certainly continue to reach out to our partners. As you can see here, provincially, nationally, internationally, inclusive of India, if we had information that directly connected them. Peel is not just a local police service policing a municipality. Peel is a public safety guardian, and we'll have conversations with anyone, anywhere in the world, in order to protect our community and protect our country. And I have a follow-up. So is there any link with transnational repression? I have nothing to suggest that there's any link to that. Okay, thank you all. That concludes this morning's press conference. We will have further details released in our media release shortly, including details on the arrests and specific charges. Thank you all. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੀ ਸਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ, ਮੇਅਰ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜੰਸੀ, CBSA, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੋਰ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਲਹਾਲ। ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ which is related to ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ? ਆਈ ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਡੰਬਰ ਰਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਊਆ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, CFSU ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਦੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ YouTube ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਿਆ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਪੰਫਲੇਟ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿਹਨੇ ਭੇਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਟਾਪ ਐਨੀਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਜ਼। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 2025 ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 17 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜਸ ਨਾਲ ਪਾਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤਾ। ਅਮੇਰ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਐਜ਼ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਲਾ ਪਵਾ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਟੈਰਰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਅਪ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਬੈਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਐਂਡ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਥ, ਜਿੰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਐਂਡ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਨੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਬੀਜੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੁਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਤੇ। That was allegedly by Mr. Justin Trudeau and Jagmeet Singh and their bad policies. ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ, ਕੋਈ ਝਾਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਹੈ ਬੀਜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਿਸਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਲੈਪ ਔਨ ਦ ਫੇਸ, ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਟਸ ਅ ਸਲੈਪ ਔਨ देयर फेस। So whether you like it or not, but ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਉਧਰੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਟਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, whether it's on X, whether it's on YouTube, whether it's on Facebook, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਐਂਡ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਈਏ।
I don't know whether it कोई bot है या let me check 1 second. ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਬਾਜਵਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਾ ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦਿਸ ਗਾਈ ਬਾਜਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇਮ ਹੈ that is ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਰਿਪਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ should release their handlers name to who sit in radio stations, embassies and abroad. So ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਾ ਬਾਜਵਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰਾ ਪਰ ਨਾਮ ਬਾਜਵਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ Peel police should release their handlers names to those who sit in radio stations, embassies and abroad. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਜੇ ਸਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੈਟਸ ਗੋ देयर ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ फुल स्क्रीन में करती है Alors, bonjour tout le monde. Good morning, everyone. Un des objectifs les plus importants du gouvernement du Canada est de rendre le logement plus abordable pour tous les Canadiens et les Canadiennes. Et il y a 8 semaines, jour pour jour, que le Premier ministre Ford et moi, nous avons conclu une entente à cet objectif. We cut the GST and the HST on housing for all home buyers. We came together at this agreement, Premier Ford and I, to cut development charges in half. So what does that mean? It means up to $158,000 of reduced costs for housing here in Ottawa. Since that time, and part of the reason we're here is to see the good work of EQ Homes, but since that time, this company, this development has seen sales go up by 65%. Gives a sense of both the demand for affordable housing, but also the impact of these measures. En même temps, nous avons lancé en septembre Maison Canada avec Monsieur le ministre Robertson. Et à ce moment-ci, nous avons conclu des accords, 14 accords, pour plus de 11 000 nouvelles maisons abordables, tellement abordables. Mais c'est pas vrai, hein? C'est plus maintenant. Alors, c'est plus de 14 accords et c'est presque 15 000 maisons abordables. So, Build Canada Homes started just back in September. A series of accords across this country, from Yukon, where the minister was yesterday, to Nunavut, where he will be later this week, to right here in Ottawa, where we agreed to build 3,000 affordable homes with the city
of Ottawa. Overall, thus far, in less than 9 months, Build Canada Homes has concluded more than 14 accords, looking to build up to 15,000 houses, homes, just for those accords. There's a lot more in the funnel. So we're really getting the momentum there for this core objective of building affordable homes. So I just wanted to take the chance, and Marie-France, thank you for showing around your neighborhood, your riding. And I want to thank the builders and the developers of EQ for helping us fulfill this mission. So with that, I look forward to questions. Good morning, Prime Minister. Marika Walsh with the Globe and Mail. Some critics are saying that the deal you struck with Alberta doesn't set a strong enough incentive for Alberta to stay in the program once it gets a pipeline, that they could easily just pay the $1.2 billion break fee and bail on the carbon pricing regime after they get a pipeline, similar to what we saw with Trans Mountain. How do you respond to that? I'm not sure about the final point of your question there. Well, the Trans Mountain pipeline, Trudeau if I may, approved it with the express intention of a carbon price and a cap on emissions. So a couple of things. One is let's start with the carbon price, which is that we have a carbon market in Alberta, and we have carbon markets across Canada that don't really work. They don't function as carbon markets. So headline prices, $95, $110, actual prices before we began these MOU discussions with Alberta, $20. So headline price 6.5 times, or effective price 6.5 times where the market was trading at the time. So how do we turn something that was broken, didn't work, didn't achieve what was desired, into something that actually functions as a market? And there's several ways we're doing it. You referenced one of them. It's not a break fee, it's contracts for differences. These are contracts directly with entities that are building renewable power, clean power. So they're contracts. You don't break a contract as a government, certainly not in Canada. So that's $1.2 billion worth jointly between the two of us. The second thing we're doing is putting in place, Alberta has agreed to put in place a floor price starting from 2030. That will be a regulated floor. That means that credits cannot trade below those floor prices, and it's a rising floor. That will also contribute to the functioning of the market. I think the third thing I'd underscore is that this is an agreement. This is an agreement. It's not an MOU. It's not a memorandum of understanding. It is now an implementation agreement, a 50-page implementation agreement between the Government of Canada and the Government of Alberta. Governments, as I said a moment ago, in Canada respect their agreements. There is a desire to do several things, an intent to do several things, and agreement to do several things. That agreement includes building more conventional energy. It means developing a new industry, excuse me, of carbon capture, and it includes having a functional carbon market. And I will add one last thing, which that also creates the possibility of broadening that carbon market across Canada with willing provinces. But that agreement expressly says that to get out of the deal, Alberta simply, or the federal No, government, it does not expressly say that. It says it assumes sole liability. Alberta says that means they would have to pay $1.2 billion if they renege on That carbon is pricing. one. Is that not correct? There are contracts for. I answered that question, if I may, already. There are contracts for differences which are struck for specific projects that would remove projects to be determined that are going to remove or have low carbon and create would otherwise create credits. That is part of several factors. That is one of several factors. So there's no that is one part of the break fee? agreement. I think you There's might. no break fee? Pour le devoir, vous proposez une réforme du système d'approbation fédéral. Il y a 26 organisations environnementales du Québec qui disent que la paix sociale est menacée. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça va d'approbation. La paix sociale? Oui, le système d'approbation fédéral. L'approbation pour les projets. Oui, je exactement, pour tous les projets. Les groupes environnementaux du Québec disent que ça risque de nuire à la paix sociale. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça va accélérer les choses et que ça ne va pas créer des manifestations, des gens enchaînés aux arbres, des poursuites qui vont ralentir peut-être les projets? Premièrement, nous sommes en des discussions avec le Québec afin d'avoir un accord d'un projet, d'une approbation. Et on a des accords comme cela avec la plupart des provinces. Et ça va créer la responsabilité, ça va clarifier la responsabilité, dans ce cas, du Québec, par exemple, de faire l'approbation dans la plupart des
les initiatives des projets. Alors, c'est une efficacité, c'est d'avoir des approbations en même temps, pas en séquence. Prime Minister, Tonda McCharles, Toronto Yes. Star. What do you think of the referendum question that Daniel Smith has asked? How do you see your role in this debate, and what do you plan to do to campaign for Canadian unity? Well, let me start at the end, which is I certainly will be campaigning for Canadian unity. I've begun that, and part of the campaign is not a campaign, but it's actions. It's practicing cooperative federalism with Alberta, with Quebec, with all provinces and territories in the country, with Indigenous peoples as well. So it's moving the country forward, but moving the country forward with agreements and with parties aligned. So finding that common ground so we can move, and that's what Albertans expect. That's what Canadians expect across the country, and I'm pleased that the premiers are buying into this and moving forward on a number of fronts. So that's the first thing. And if I may just refer to my previous answer with respect to cooperation agreements, including potentially with the province of Quebec, that is an example of that cooperation. So that's the first thing. The second thing is, of course, being part of Canada brings many economic advantages, being part of our large market, being part of free trade agreements with 1.5 billion people around the world. But in the core, it's more than economic arguments, and I'm going to get to the first part of your question in a second. It's more than economic benefits, it's social. It's what we are as Canadians. So Canadians take care of each other. We take care of each other in our social programs. We take care of each other across different provinces. We look out for each other internationally, and this is a time where it's particularly important. What do I think of the question? In terms of the specifics of the question, we have an obligation as the federal government to look at the question and determine whether it's consistent with the Clarity Act that is underway. Ultimately, if there are questions around that, questions about the clarity of the question, if you follow, that would be a role for Parliament. I'm not saying that's the case, but we're just in the process of doing our due diligence. I will make the following observation though about the question, and it's this is an observation from experience. In these separation issues, it is often advanced that vote for this and it's a free option. Vote for this and we will strengthen our hand in a future negotiation. That is a very dangerous bluff. That is a very dangerous bluff. I saw firsthand what happened in the United Kingdom when the view was vote for this, it'll be soft, and then we'll negotiate, etc. And they ended up, and they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for, but what they ended up having. Les Canadiens peuvent réfléchir sur les commentaires après les référendums au Québec. En ce qui concerne des questions qui sont OK, c'est le commencement de négociation, mais pour quelques-uns et quelques-unes, c'était le commencement de vraie séparation. So we have to be very careful about this. There's a very strong positive case for Canada, a strong Alberta in a united Canada. We're making it stronger, working together, and I look forward to making that case with many other Albertans and Canadians over the course of the next 150 days. Imagine my colleagues in French would love to hear that. Oui, juste en français plus longuement par rapport à la question. Qu'est-ce que vous pensez de la question, puis allez-vous faire campagne? On réfléchit maintenant sur la question, c'est la responsabilité du gouvernement du Canada sur l'acte de clarté. Et il y a des questions sur la clarté des questions, c'est pas évident, mais on fait du travail maintenant. Mais s'il y a des questions, c'est la responsabilité du Parlement. On va prendre deux autres questions. Oui, Yasmine Média à Radio-Canada. En avril, il y a une quinzaine de vos députés qui vous ont écrit une lettre pour vous exprimer des préoccupations par rapport à l'entente avec l'Alberta. Ouais. Est-ce que vous trouvez que c'est une démarche constructive? Et si oui, pourquoi vous n'avez pas pris ces recommandations en compte dans l'entente? Il y en a 160 autres députés dans le caucus du gouvernement, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a des suggestions, des conversations, il y en a toujours. Dans une caucus propre, si je peux dire, oui, propre,
c'est nécessaire, c'est important d'avoir des conversations, des idées, des échanges, mais il faut décider à la fin. C'est un accord avec Alberta, et il y a des implications pour la Colombie-Britannique, pour les peuples autochtones. Alors, il y a beaucoup d'enjeux. Il faut rendre compte de beaucoup d'aspects. Alors, et on a fait beaucoup de progrès, par exemple, en ce qui concerne le climat avec notre stratégie de l'électricité qui a été dévoilée après cela. Alors, on peut faire plusieurs choses en même temps. On peut rendre le Canada une superpuissance énergétique dans des énergies conventionnelles et des énergies propres. Well, in a healthy caucus, you will always have an exchange of views, suggestions, and we have exchange of views of some members of the caucus perspectives. In April, of course, there's 160 other members of that caucus. We have to take decisions that are in the interests of the country, that reflect an agreement with the province of Alberta, the interests of British Columbia, the interests of Indigenous peoples, and also that looks at policy in its totality. And I mentioned in French the electricity strategy, which came out after that letter was sent, doubling our grid. We really underscored in that strategy the value of electrifying much of Canada, including obviously heating of homes and transportation, industrial production as well. Getting that right will have a huge impact on and a much bigger impact on our emission reduction. I would add as well our nature strategy, notre stratégie de la nature, $5 milliards, $5 million for a nature strategy, as well as one of the only G7 countries who's maintained its commitment, which we also did after that letter, maintained its commitment to international development finance. So we have to look at everything in the round. We do many things at the same time. We're moving forward on climate action. We're moving forward on making this country more affordable, the focus of today, and more sustainable and more prosperous for all. Thank you very much. Hi, Prime Minister. Tom Parry with CBC. Can I ask you, when you met with Danielle Smith, Premier Smith in Calgary, did you try to persuade her not to put a question of separation to Alberta voters in October? And I guess if I could ask as a second part, now that there is this question in place, how much uncertainty does it create for investors who want to put money into a pipeline or any other kind of project in Alberta? Look, it's, I mean, the Premier has proposed this, the question and other questions with it. As I said earlier, Tom, we will look at, we will discharge our responsibilities, look at consistency of the question about a question, if I can put it that way, on separation, our consistency of that with the Clarity Act. So it is what it is. It's there. We have to discharge our responsibilities. As I said, look, the Premier doesn't always take my advice. But I can I finish my, please? Look, is it helpful to ask these fundamental questions? No, it's not helpful. Of course it's not. Is it the democratic will of Albertans? Did they vote for this in the last provincial election? No, they didn't. It wasn't on the ballot paper. It wasn't in the mandates of or platforms of any of or of the governing party and the official opposition. It is what it is. It's I'll repeat that, you know, the core approach here and reality is positive. There's tremendous strengths that Canada brings to Alberta and Alberta brings to Canada. We are absolutely stronger together. We're better together. We're better people. We're wealthier together. You know, my colleague Corey Hogan points out rightly that median wealth in Canada is 23% higher than the United States. It's not something people would think, but why is that the case? It's because we take care of each other. It's because we focus on things like affordability, because the people who live here will get childcare. The people who live here will get healthcare. The people who live here will get high quality education for their kids. If they're retiring here, they'll get OAS and GIS because Canadians take care of each other. It's not perfect. Can it get better?
Do we need to continue to work together as provinces and federal governments? Absolutely. Are we making progress? The Alberta Accord is one of many examples. You'll see many, many more. What Minister Robertson is doing with Build Canada Homes is in concert with the provinces. $158,000 off homes. That is because of work between the federal government, province of Ontario. Similar things are going to happen across this country. One of many, many examples of how we're stronger together at a time when the world is under enormous, enormous pressure. And, you know, I'll finish with this, which is that you look around the world, I travel around the world, I see, and the world is in pain. Most countries don't think that they're headed in the right direction. Canada, with all our imperfections, challenges, Canadians think we are headed in the right direction. And part of the reason why they think they're in the right direction, we're headed in the right direction, is because we're Canadian, because we know we'll come together and we'll work to find a better way. And I'm committed, my government's committed to continue to do so. Thank you very much. Merci beaucoup. So press conference ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੈਂਡ ਉੱਡਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਖੰਘ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਰਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਟ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਬਲਫ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਹੈ ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਲਾ ਉਧਰੋਂ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਦਿਖਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਫੇਵਰੇਟ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਫੇਵਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੌਰਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਟਵਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 25, 26, 27 ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟਨਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਈ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਫਸਟ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਯੋਰਸੈਲਫ ਮਿਸਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟਨਾਇਕ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿੰਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੈਟਸ ਦ ਫਸਟ ਪਿਕਚਰ ਦੈਟਸ ਦ ਸੈਕੰਡ ਪਿਕਚਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਥਰਡ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ
ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Let me share that with you. Ah, wali. Minister Sidhu to meet Minister of Commerce. Let me just go on to that side. So Minister Sidhu to meet India's Minister of Commerce and Industry. 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ the Honorable Maninder Sidhu, Minister of International Trade, will meet Piyush Goyal, India's Minister of Commerce and Industry, for a bilateral meeting. ਅੱਜ 25 ਨੂੰ 10:50 ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7:50 8:30 ਵਜੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ 9:15 ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। IANS ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। We'll be having lots of bilateral meetings, lots of B2B meetings. Basically, they're also here in an exploratory mode to see what all is possible, what all is not possible, what all can we do. And so this essentially is the beginning of a new phase. By Canadians to India, by Canadian ministers. This is the biggest, our minister coming here for the first time after a long time. And the very fact that this meeting is taking place is the success of the story. This itself, the fact that even 1 year back, one wouldn't have imagined an Indian minister coming with 100+ delegation to Canada. Relations have really changed in the last few months, from being antagonistic to being extremely friendly right now. Things are going well. We are hoping that the CEPA negotiations, which are now have reached quite a good stage. If the CEPA happens, that will give a huge fillip to the bilateral relations. Currently, we have about 32 billion Canadian dollars, which is about 25 billion US dollars bilateral trade between both sides. And that we are hoping to reach about 50 billion US by 2030 or 2031, something like that, in the next 5 years. So that's the target, and let's see what happens. So ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ। In Toronto, he has large amounts of meetings. I mean, it's really literally from 9 in the morning till 9 at night, with industry groups, with financial companies, with pension funds, with banks, with Indian diaspora, with Indian business people, with logistics companies, with everybody. And he's brought more than 100 Indian businessmen are landing up from India. We expected about 150, but right now there are more than 100 something coming in from India. In Toronto, he has large amounts of meetings. I mean, it's really literally from 9 in the morning till 9 at night, with industry groups, with financial companies, with
pension funds, with banks, with Indian diaspora, with Indian business people, with logistics companies, with everybody. And he's brought more than 100 Indian businessmen are landing. 150 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ $70 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ let me just check more video क्योंकि कुछ वीडियोस ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ ਐਸ ਵੈਲ ਮਿਸਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਏਗਾ They allowed the immigration system to be hijacked by people who could misuse it. And it was misused by their own people, by people from outside, all in collusion with each other. And so you've seen all the problem that you see in the last many years is also the result of this unbridled immigration. So they're trying to change it. And they're working on it. In the last year, they made some rules which were very draconian in the sense of cutting down. They've realized that this does not work because they need the students as much as the students need to come to Canada. They need the short-term workers as much as the short-term workers need to come to Canada, where they can get the benefit of good immigration without allowing the bad immigration to come in. So they're working on that, and we are helping them on this. Because the Canadians really want more people to come in, especially Indians, because Indians turn out to be one of the best that they can get. But they have to go back to the earlier system where there was a point system, where there was a qualification criteria, not this kind of things where everybody who could come came into the place. And there are asylum laws, they have a lot of things which allow people to, after coming here, stay here without having to worry about being sent back. And so they're working on it, but I'm positive because I don't think so there's a negativity about India. In the last many years, or it was well designed before, it just went out of control. So they're trying to put it back to the earlier system, coming to Canada. But we want only the people who could contribute to building up India-Canada relations and Canada itself to come here, and not people who create these problems that we have seen in the last few years.
आई थिंक मेरी आवाज़ नहीं आ रही शायद, माफ़ करना। सो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਟਨਾਇਕ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ। ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਚਾਚਾ ਚਤਰਾ ਦਾ, that was Joy Jagannath, Dinesh Patnaik ji. The context was ਕਿ Mr. Dinesh Kumar Patnaik ਜਿਹੜੇ ਹੈ, he is from Odisha. ਸੋ ਇਹ ਉੜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਏ ਜਗਨਨਾਥ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੈ ਜਗਨਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੋਏ ਜਗਨਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਹੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਿਸਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟਨਾਇਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਡੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਡ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਚੈਤन्य ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਚਾਚਾ ਚਤਰਾ ਜੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ FTA ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਲਕੀਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੋਹੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੇ ਦੋਹੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ FTA ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। $70 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 50 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫॉर श्योर ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਵਲ 4 ਸਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਸਿੱਧਾ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ, ਜੇ ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕੰਡੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਬੀਜੇ ਗਏ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ, US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ US ਦਾ 250th ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਨਵਰਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੀਓ ਗੌਰ ਨੇ, US ਦੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ ਮਿਸਟਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ FTA ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ US ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਕੰਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕੰਡੇ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ US ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, that I am going to share it with you, ਕਿ
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। It's very important as well. ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਆਏ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੀਓ ਗੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਗੀਓ ਗੌਰ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟਨਾਇਕ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰੋ। Let me get that information. मैं कर ली है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸਰਗੀਓ ਗੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ AR ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, AR ਰਹਿਮਾਨ ਇਨਫੈਕਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸਰਗੀਓ ਗੌਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਦਮ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਡਾਇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦਿਸ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਬੇਵਕੂਫ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਲੈਜਡਲੀ ਮਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। So let me just share it with you ਕਿ ਸਰਗੀਓ ਗੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ
250th ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। Good evening. All right, before I give my speech, I just got a call from a special guest who's on the line. Can you hear us, Mr. President? I can hear you. I love India. So I know you're there, and I hope you make a good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants to get. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੈਕਡ ਇਕੋਨਮੀ, ਰੈਕਡ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੱਲ ਅਬ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈਲ ਹੋਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਡੈਡ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਰਗਿਓ ਗੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਦੇਖੋ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਪਿਆ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਰੇਸਿਸਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਡੈਡ ਇਕੋਨਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ। Good evening. All right, before I give my speech, I just got a call from a special guest who's on the line. Can you hear us, Mr. President? I can hear you. I love India. So I know you're there, and I hope you make a good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market, and anything India wants to get. And I'm a big, big fan of Prime Minister Modi. Thank you, sir. Marco Rubio's here. Any advice for a great Secretary of State? Well, Marco's the greatest. He's going down as the greatest Secretary of State in the history of the U.S. And it's good. Well, you have some big ones there. When you have Marco, Sergio, when you have Marco, you're getting the big stuff. It's big. That's very good. Well, Marco, go have a good time. I know you're going to represent us well. And everybody enjoy your evening. And it's an honor to talk and say hello to Prime Minister Modi. And let him know I'm a big fan. Thank you, sir. Have a great day. Thank you. We appreciate you. Thank you. Thank you. ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਾਚ ਡਾਂਸ, ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, US ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਭਰਤਨਾਟਿਅਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ, ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Sergio Gore and Mr. Marco Rubio. ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 250th year ਦੀਆਂ celebrations ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ. So you can see yourself. ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਗੈਸਟ ਓਨਲੀ ਬਾਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. Namaskar and a very good evening to all of you. Secretary Marco Rubio, Ambassador Sergio Gore, friends. It's a great pleasure to join you all at the celebration of the 250th year of the Declaration of Independence of the United States of America. Our felicitations to Secretary Rubio and to the Ambassador, and through them, to the Trump administration and the American people. The Declaration of Independence articulated ideas that shaped the modern world: individual liberty, rule of law, free speech, and accountable governance. Those ideals influenced democratic movements and freedom struggles elsewhere. In our case, this resonance was natural, given India's long history as a pluralistic society with a consultative ethos. Today's event, therefore, has a particular significance. It is a coming together of those for whom democracy is in their very DNA. Friends, the beliefs underpinning the Declaration of Independence was thereafter expressed in measures for ascertaining the will of the people and creating a federal structure. Some of those experiences were taken into account by India's constitution makers. Our affinities have only grown with more travel and with deeper technology and economic linkages. Today, our two countries approach the world with certain common attributes. We are both political democracies, we are market economies, and we are open societies. These shared traits have in recent times been strengthened by a convergence of national interests. And that is precisely what has enabled us to overcome the hesitations of history. Our strategic partnership is expressed now in a very wide range of activities. They span trade and investment, defense and security, critical and emerging technologies, semiconductors, AI, energy and space, to education, to health and to culture. Our robust linkages grow as each side adds value and expands opportunities for the other. India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. We must always be clear about zero tolerance for terrorism. And that is why our counter-terrorism cooperation is so important. The people-to-people connect has also been a very special characteristic of our relationship. The Indian diaspora in the United States has contributed enormously to American society across technology, academia, medicine, entrepreneurship, and public service. It has helped build political understanding between our two nations and remains a living bridge. Secretary Rubio, Ambassador, friends, it is widely recognized that the world is now in an era of transition. This actually makes the case for our relationship
even stronger. Mutuality of benefits will certainly advance our cooperation. Both nations have a common interest in de-risking the global economy and providing the world with more choices. Our many convergences make us effective strategic partners in multiple domains. This visit, Secretary Rubio, your first, highlights the significance of our ties in contemporary times. It focuses on the value of a strong bilateral relationship and the beneficial contribution of the Quad. There are other plurilateral platforms where India and the United States collaborate productively, as indeed we do in multilateral organizations. Secretary, Ambassador, friends, a year ago, Prime Minister Modi and President Trump set out a pathway for the further development of our enduring partnership. Their goal was to advance the aspirations of our people for a bright and prosperous future, while also serving global good. Today's occasion has brought together many stakeholders of that endeavor in this hall. Your visit, Mr. Secretary, and this celebration allows us to reaffirm our commitment to that vision. So once again, on behalf of the government and people of India, I convey our very best wishes on the 250th year of the Declaration of Independence. I thank you all. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੁਆਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾਨਾ ਕਿ 3 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਫਲੋਟਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਡਿਟੇਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੈਬੈਸਟੀਅਨ ਟਾਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਸ ਫਲੋਟਿਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੋ ਹੀ ਔਰ ਵਨ ਆਫ ਦ ਥਰਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਲੱਗਾ ਸੋ ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੇ ਦੈਮ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਾਂ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੀ ਉਸ ਜੈਂਡਰ ਵਾਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਪੈਲਸਤੀਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ IDF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇਹ 3 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਬੈਸਟੀਅਨ ਟੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਕਲ ਫ੍ਰੈਂਸ ਤੇ ਮੈਰੀ ਗ੍ਰੇਸ ਮੈਥਿਸਨ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਰਮ ਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਈਥਨ ਕੇਨਸ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਸੈਬੈਸਟੀਅਨ ਟੋ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ, ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਰਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਜ਼ਰ ਬਰਨਸ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬਰੂਜ਼ਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। I'm trying to get that information ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। That's the from May 21st ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ from or by the Foreign Affairs Minister of Canada. And I have just received information from my officials which details the appalling abuse of Canadians who were detained in Israel. These Canadians have now arrived in Turkey. Global Affairs Consular officials on the ground are ensuring that they receive urgent medical care as required so that they can return home as soon as possible. Canada unequivocally condemns the grave mistreatment of Canadians in Israel. Those responsible for this egregious abuse must be held accountable. We will continue to provide additional information as it becomes available. ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਫਲੋਟਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, 21 ਮਈ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੂ ਦਿਸ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 3 ਫਲੋਟਿਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਐਜ਼ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਤਾਪ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸੈਬੈਸਟੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਟਾਓ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, let me show you that as well. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, that is very important. ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੇਡਨ ਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ I described, ਹੁਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਜਿਡਿਓਨ ਸਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ spoke with Canadian Foreign Minister Anita Anand. I described the sole aim of the extremist anti-Israel flotilla activists' provocation at the service of Hamas. Just look at what they did afterwards in Spain, Greece and Austria. ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਖੈਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। I described the sole aim of the extremist anti-Israel flotilla activists' provocation at the service of Hamas. Just look at what they did afterwards in Spain, Greece and Austria.
Israel will continue to act in full accordance with international law and will not permit any breach of lawful naval blockade on Gaza. ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਵਲ ਦਾ ਬਲੌਕੇਡ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ I also highlighted the horrific anti-Semitic wave in Canada. ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਊ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੇਵ ਹੈ। ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਆਫ 19 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਅ ਡੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 19 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। The Canadian government must take steps against anti-Semitic incitement and attacks. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਂਟੀ-ਸੈਮਿਟਿਕ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ 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 ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼, ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼। ਅੱਛਾ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ Ottawa now once again. Let me get you some update on that. ਜਿਹੜੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਓਨਲੀ 1 ਮਿੰਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਈ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। दोहे मुल्कों वास्ते इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़।
ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਹਲੇ ਓਟਵਾ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼। ਸਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਓਟਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। I have to this one. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। I have to figure out ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। तो खबरां बहुत सारियां अज, लेकिन मेरा यह है कि तुहानूं वो इन्फॉर्मेशन देवां जिहड़ी तुहाडे लई जाननी बहुत जरूरी है। मेजर स्टेटमेंट है, माफ करना, दिस वन, इंडिया कैनेडा दी मेजर जॉइंट स्टेटमेंट है जिहड़ी तुहाडे नाल मैं साझी करन जा रहा एंड वी आर गोइंग टू लिसन टू दिस टुगेदर। इहदे च की गल सामने आ रही है? दोहे लीडर खड़े हैं, पीयूष गोयल एंड Maninder Sidhu. की कह रहे हैं? Good morning, everyone. Going to right to. It's fantastic to welcome my friend Piyush, Minister Goyal, to Canada with the largest delegation, a business delegation from India ever in history. And this really built on our ever in history. Started last year from my visit in November to Delhi, where we met with, of course, Minister Goyal, Minister Puri, to talk about energy, but really to lay some groundwork for our leaders to be able to announce the launch of our CEPA negotiations in South Africa at the G20, followed by a visit from Prime Minister Carney, where we joined Prime Minister Carney in Mumbai and in Delhi, both the financial and the diplomatic capitals in India, met with many of the business delegations there, but also announced a $2.6 billion uranium deal with Cameco. And so this visit is very timely. As you know, there's a lot of excitement to do more with India in terms of our economic partnership. I'm hearing from the business communities across the country, from chambers of commerce, from our stakeholders, and I'm proud to announce that I too will be taking a Team Canada trade mission to India later this year to match the energy that Minister Goyal brought here to Canada. And this is very important. It's going to be building on the meetings that we're having over the next 48 hours. We're going to be sitting down with our chief negotiators. 2 rounds have been done. We're going to be working together, a lot of WhatsApp diplomacy between us to conclude a deal this year. We promised Canadians that we'd be moving fast, just like India has. India has signed with many of our allies, with the UK, with New Zealand, with the EU. We've also been signing FTAs as well with Indonesia, with Ecuador, with the EU,
and with others. And so this is very important. We made a promise to Canadians that we diversify our trading partners and we'd unlock roughly $300 billion of additional non-US exports. And this is what we're focused on in this visit, but it's going to be a very productive session. Please. Thank you very much, Mohinder. Truly delighted to be in Ottawa. 3 years since my last visit, but as green, as beautiful as ever. They warned me the weather is going to be very cold, but the warmth of your friendship and the welcome truly is wonderful. I think this is a partnership that is being reset very, very rapidly. We had the visit of Prime Minister Mark Carney in India just a couple of months ago. Yeah. And it was the first visit by a Canadian Prime Minister to India in 8 years. But I think it completely changed the way Canada and India looked at each other. It has set in motion the pathway to a complete overhaul of this relationship, setting new agendas, new goals in mission mode. And I can clearly see the speed and intent of both sides, Canada and India, is phenomenal when it comes to working together for the shared prosperity of the people of India, the people of Canada, providing business opportunities for both countries, and a very ambitious target going forward, where our prime ministers have tasked us not only with completing the free trade agreement with a comprehensive outlook before the end of this year or earlier, but tripling our trade from a current $17 billion level to a $50 billion level by 2030. Very much doable, given the sincerity of purpose, given the wonderful work both the negotiating teams have put in over the last 2.5 months since we signed terms of preference in March, and given the trust between the prime ministers of India and Canada and the warmth of that relationship, we feel empowered to be able to make rapid progress, to deliver results not only to businesses, but to the people of both countries. I have come with the largest ever business delegation that stepped out of India ever in our history. At last count, early this morning at about 5 o'clock, I was reported 112 Indian businesses had already taken off from India. I think by the time I reach Toronto along with Mohinder tomorrow morning, we don't know where that number will stop. But clearly demonstrating that there's huge interest in this partnership, and undoubtedly Canada and India, two very consequential economies, two democracies, two set of people who believe in the shared prosperity of not only our two countries, but our own contribution to global economies and global peace and security, is a relationship that's going to be very important in the years to come. I have full confidence that under Mohinder's leadership, we'll make rapid progress and we'll deliver good results. My best wishes to businesses on both sides, and I'm very, very much looking forward to the next 3 days that I spend in Canada. Thank you. We've got a lot of work to do. Thank So you. it was ਜਿਹੜਾ photo op ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ video ਹੈ, but I'm going to ਮਾਫ ਕਰਨਾ, I'm going to play it once again ਤਾਂ ਕਿ ਦੀ better understanding ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ I'm looking forward for the next 3 days ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ, which Prime Minister Mark Carney ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ. There's going to be interesting question and answer session as well. I think that's what I think. So let's listen to this once again. और फिर उस तो बाद एक और ਤੁਹਾਨੂੰ breaking news ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਣਾ. Let's listen to this again.
Good morning, everyone. Going to Ray Tooth. It's fantastic to welcome my friend Piyush, Minister Goyal, to Canada with the largest delegation, a business delegation from India ever in history. And this really built on our conversations which started last year from my visit in November to Delhi, where we met with, of course, Minister Goyal, Minister Parikh to talk about energy, but really to lay some groundwork for our leaders to be able to announce the launch of our CEPA negotiations in South Africa at the G20, followed by a visit from Prime Minister Carney, where we joined Prime Minister Carney in Mumbai and in Delhi, both the financial and the diplomatic capitals in India, met with many of the business delegations there, but also announced a $2.6 billion uranium deal with Cameco. And so this visit is very timely. As you know, there's a lot of excitement to do more with India in terms of our economic partnership. I'm hearing from the business communities across the country, from chambers of commerce, from our stakeholders, and I'm proud to announce that I too will be taking a Team Canada trade mission to India later this year to match the energy that the Minister Goyal brought here to Canada. And this is very important. It's going to be building on the meetings that we're having over the next 48 hours. We're going to be sitting down with our chief negotiators. 2 rounds have been done. We're going to be working together, a lot of WhatsApp diplomacy between us to conclude a deal this year. We promised Canadians that we'd be moving fast, just like India has. India has signed with many of our allies, with the UK, with New Zealand, with the EU. We've also been signing FTAs as well with Indonesia, with Ecuador, with the EU, and with others. And so this is very important. We made a promise to Canadians that we diversify our trading partners and we'd unlock roughly $300 billion of additional non-US exports. And this is what we're focused on in this visit, but it's going to be a very productive session. Please. Thank you very much, Mohinder. Truly delighted to be in Ottawa. 3 years since my last visit, but as green, as beautiful as ever. They warned me the weather is going to be very cold, but the warmth of your friendship and the welcome truly is wonderful. I think this is a partnership that is being reset very, very rapidly. We had the visit of Prime Minister Mark Carney in India just a couple of months ago. And it was the first visit by a Canadian Prime Minister to India in 8 years. But I think it completely changed the way Canada and India looked at each other. It has set in motion the pathway to a complete overhaul of this relationship, setting new agendas, new goals in mission mode. And I can clearly see the speed and intent of both sides, Canada and India, is phenomenal when it comes to working together for the shared prosperity of the people of India, the people of Canada, providing business opportunities for both countries, and a very ambitious target going forward, where our prime ministers have tasked us not only with completing the free trade agreement with a comprehensive outlook before the end of this year or earlier, but tripling our trade from a current $17 billion US level to a $50 billion US level by 2030. Very much doable, given the sincerity of purpose, given the wonderful work both the negotiating teams have put in over the last 2.5 months since we signed terms of reference in March, and given the trust between the Prime Ministers of India and Canada and the warmth of that relationship, we feel empowered to be able to make rapid progress, to deliver results, not only to businesses, but to the people of both countries. I have come with the largest ever business delegation that stepped out of India ever in our history. At last count, early this morning at about 5 o'clock, I was reported 112 Indian businesses had already taken off from India. I think by the time I reach Toronto along with Mohinder tomorrow morning, we don't know where that number will stop. But clearly demonstrating that there's huge interest in this partnership, and undoubtedly Canada and India, two very consequential economies, two democracies,
two set of people who believe in the shared prosperity of not only our two countries, but our own contribution to global economies and global peace and security, is a relationship that's going to be very important in the years to come. I have full confidence that under Maninder's leadership, we'll make rapid progress and we'll deliver good results. My best wishes to businesses on both sides, and I'm very, very much looking forward to the next 3 days that I spend in Canada. Thank you. We've got a lot of work to do. Thank you. Let's get a picture. So ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੋਹੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, which I had already shared it with you. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। Give me 1 minute. ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਗੋਲੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਇਟ ਹੇਅਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, May 25 ਨੂੰ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ देयर ਸਕਰੀਨਸ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 51457। Surrey Police Service responded to a reported shots fired incident at a residence on Sunday afternoon that was determined to have taken place in the early morning hours of May 24th, 2026. यानी कि 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਔਰ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12:30 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਓ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। 94th ਐਵਨਿਊ ਤੇ 120th ਸਟਰੀਟ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 1:40 ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਸ ਤੋਂ 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ 11 ਘੰਟੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ the residence was occupied at the time of the shots fired and fortunately no person was injured. But ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ on May 24th 2026 at approximately 12:30 PM. PM is always afternoon. SPS was called, SPS ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ about a reported shots fired at a resident near 94 Avenue and 127th Street. Officers they located evidence of a shooting and a canvass of neighborhood, and witnesses determined the shooting took place around 1:40 AM, about 11 hours earlier. Khair, agla paragraph. The same residence was previously shot at on April 13th, 2026. ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਨ ਦੈਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰੋਏ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ is in its early stages
ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ is believed to be extortion related. ਜਸਕਰਨ ਸਰੋਏ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਸਕਰਨ ਸਰੋਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੈਦਰ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਐਤਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇਗੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਗੀ। ਬਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਆਹ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਘਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਸੀ ਜਸਕਰਨ ਸਰੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਫਰੋਮ ਆਰ ਸਾਈਡ। ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰੋਏ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰੋਏ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਨ 3rd ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। The same residence was previously shot at on April 13th. SPS investigated and 27-year-old Jaskaran Singh Saroy was arrested and charged as a result. ਸੋ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਘੰਟੇ 25 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਔਨ ਅ ਬ੍ਰੇਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਲਾਈਵ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ। What we can do is ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ let me check, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ 215 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਪੁੱਲ ਦੈਟ ਵਨ ਫॉर ਯੂ।
Let me just share this information with you. ਜਿਸ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰੋਏ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ USA ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ, ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। Give me 1 minute. ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਪੀਟ ਹੈਗਸੈਥ ਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਥਲਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Donald Trump or in your faith tradition, would you bow with me in a word of prayer? Almighty God, creator, sustainer, and redeemer of all mankind, on this day of remembrance, we gather as one people here in America's cemetery, humbled by the cost of freedom and united in gratitude for those who have given their lives in the last full measure of devotion. We remember the soldiers who stood in the breach when liberty was threatened, the sailors who braved the seas in defense of our peace, the airmen who soared into danger so others might live, and the guardians of our homeland who did not return to their families' embrace. From the fields of Gettysburg to the beaches of Normandy, from the hills of Korea to the jungles of Vietnam, from the sands of the Middle East to the skies above distant lands, their courage has been the shield of our nation. Lord, grant us wisdom to honor their memory, not only with words, but with lives worthy of their sacrifice. May we cherish the freedoms they have preserved, defend the justice they have sought, and extend compassion they carried in their hearts. Comfort the families who still feel the ache of absence. May they know their loved ones are not forgotten, that their names are spoken with reverence, and their legacy lives on in the soul of our nation. As we stand among the markers of the fallen, may we be reminded that liberty is never free. It is fought and paid for in courage, in service, and in love. God, we pray for peace, that one day swords may be beaten into plowshares, and no mother need weep for a child lost to war. Until that day, give us strength to be faithful stewards of the freedom entrusted to us.
In your holy name, we remember, we honor, and we render thanksgiving. Amen. Please remain standing and join the United States Army Band Pershing Zone in the playing of our national anthem. ਸਿੱਧਾ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਪੀਚਸ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ Ladies and gentlemen, General Kane. Well, good afternoon, Mr. President, Mr. Vice President, Secretary Hegseth, members of the President's Cabinet, distinguished guests, veterans, my fellow Joint Chiefs, my fellow Americans, and most importantly, our Gold Star families. Welcome to Arlington National Cemetery, and thank you for being here on this special day. Memorial Day is a day of remembrance, a day of mourning. Return to their family's embrace. From the field. I think there is some issue. We remember the soldiers who stood in the breach when liberty was threatened, the sailors who braved the seas in defense of our peace, the airmen who soared into danger so others might live, and the guardians of our homeland who did not return to their family's embrace. From the fields of Gettysburg to the beaches of Normandy, from the hills of Korea to the jungles of Vietnam, from the sands of the Middle East to the skies above distant lands, their courage has been the shield of our nation. Lord, grant us wisdom to honor their memory, not only with words, but with lives worthy of their sacrifice. May we cherish the freedoms they have preserved, defend the justice they have sought, and extend compassion they carried in their hearts. Comfort the families who still feel the ache of absence. May they know their loved ones are not forgotten, that their names are spoken with reverence, and their legacy lives on in the soul of our nation. As we stand among the markers of the fallen, may we be reminded that liberty is never free. It is fought and paid for in courage, in service, and in love. God, we pray for peace, that one day swords may be beaten into plowshares and no mother need weep for a child lost to war. Until that day, give us strength to be faithful stewards of the freedom entrusted to us. In your holy name, we remember, we honor, and we render thanksgiving. Amen. Please remain standing and join the United States Army Band Pershing Zone in the playing of our national anthem.
Ladies and gentlemen, General Kane. Well, good afternoon, Mr. President, Mr. Vice President, Secretary Hegseth, members of the President's Cabinet, distinguished guests, veterans, my fellow Joint Chiefs, my fellow Americans, and most importantly, our Gold Star families. Welcome to Arlington National Cemetery, and thank you for being here on this special day. Memorial Day is a day of remembrance, a day of mourning, and a day of celebrating the great American spirit, and most of all, gratitude. Gratitude for the men and women who stepped forward without hesitation when their nation called and said simply, "Send me." Today, as we gather on this sacred ground, surrounded by rows and rows of beautiful white headstones, we are reminded as Americans that each marker represents a life cut short, an individual story of American courage, tenacity, and grit. This summer, our nation will mark its 250th anniversary, and 2.5 centuries have passed since a group of patriots declared themselves an independent nation. But words alone were not enough to deliver on this declaration. Gaining independence as a nation required action, and a young group of soldiers, sailors, and Marines went out into the battlefields to fight and secure our independence and set the course for our great nation that we know today. Many of them lie here on this hallowed ground. For 250 years, the men and women of America's armed forces have always been willing to sacrifice for something greater than themselves. The patriots buried here connect the frozen encampments of Valley Forge to the cold forests of Europe, the sands of the Pacific to the mountains of Korea, and the jungles of Vietnam to the deserts of the Middle East. Across the centuries, the character, courage, and commitment of the American warfighter has never wavered, and it never will. It's that same warfighting spirit we recently saw in Operation Epic Fury, and we remember and honor those who made the ultimate sacrifice, adding their names to the story of American heroism. To the Gold Star families here today and those watching across this great nation, we know that for you, Memorial Day is not a single date on a calendar. It's literally every single day. You bear a burden that most of us cannot comprehend, but you do so with a grace and resilience that inspires an entire nation. We cannot replace what you've lost, but we can promise you this: your loved ones' names will never be forgotten. Their names are etched into the stones in this great cemetery, but more importantly, woven into the fabric of the story of our nation. May we always strive to be worthy of their sacrifice, and may we honor them by continuing to fiercely defend the nation they died to protect. We will never forget our fallen and their families, and may we always keep in mind our members of the deployed joint force right now and their families. It is now my distinct honor and privilege to introduce the Secretary of War and a combat veteran himself. Ladies and gentlemen, the Honorable Pete Hegseth. Mr. Secretary. Well, Mr. President, Mr. Vice President, Chairman, thank you. Gold Star families, ladies and gentlemen, thank you for joining us to remember our fallen warriors. From the sacred names of bygone eras to the 13 souls of epic fury. On this sacred occasion for our nation, we take the day for memories of our very best. They now lie in silent rows here at Arlington in more than 170 national cemeteries throughout our nation and across 17 countries around the world. They answered the call
when it mattered the most. And they gave the last full measure of devotion so that this great republic of ours might endure. This day began as Decoration Day, when widows and orphans and other mourners placed flowers and ribbons on some 20,000 graves. They were soldiers once, and as they marched off to battle, they sang the lines of the hymn. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom which transfigures you and me. As he died to make men holy, let us die to make men free, while God is marching on. The mourners of that first Decoration Day knew what we know on this Memorial Day, that these graves are more than names and dates with a dash in between. Each grave marker is a story. The young American on the battlefield away from home, he stayed in contact with loved ones by writing letters. In World War II, they called it victory mail. GIs wrote of coming home and watching sunsets again, of having a cigarette and a beer with their buddies, going to football games and on dates, loving their wives, seeing their children grow tall and great. Different wars, still the same letters today. Those we remember today will never get those sunsets. They'll never get those dates. They'll never get to raise their children. Instead, they were delivered from the battlefields into the arms of a loving Lord and Savior. Their families and their buddies greeting them home with a folded triangle of stars and the piercing sound of a soul bugle playing taps. Picnics, barbecues, and time at the beach, those things are wonderful aspects of Memorial Day weekend, and we should enjoy them for the fallen. They would want it that way. But this solemn day, we must remember that our republic was forged and purchased with blood, American blood. So take pause today and consider the transformation these warriors went through for our nation. Share it with your kids and your grandkids. We must. Ordinary men, when called, can become our heroes. They fought not because they hate what's in front of them, but because they love what's behind them. And so may the ones we remember today live on in every flag that flies. May they live on in every voice of a school child who says the Pledge of Allegiance. May they live in our prayers to Almighty God. Today, with this humble ceremony, we owe at least this, that with every salute, with every ceremony, with every parade, with every prayer, every day and every year, we remember. That by our remembrance, we guard the eternal flame that they lit with the price of their youth. They were Americans from small towns and big cities, and in the words of the Apostle Paul, they stood against the darkness of the world wearing the breastplate of righteousness. They've now gone on to their reward, but we remember them here on this hallowed ground. To them, to those, I say, your watch is finished, but the legacy of what you left is eternal. You raced to the breach so that we could walk in freedom and prosperity. May we live lives worthy of their sacrifice and boldly carry forth their fight for freedom, picking up the sword of the Spirit and charging forward daily. May Almighty God bless our warriors, and may Almighty God bless our fallen and those they love. Always remember, and amen. Thank you. Ladies and gentlemen, please welcome special guest Craig Morgan and the United States Army Band performing Soldier. Ready?
And you heard what I told you. When you get worried, I'll be your soldier. My aim is true. I wanna show you I'll try forever. I'm never gonna say surrender. And I'll get it if you need it. I'll search if you don't see it. If you're thirsty, I'll be rain. If you get hurt, I'll take your pain. You don't believe it, I see it, and I still mean it. What I told you, when you get worried, I'll be your soldier. I'll be your soldier. I'll be your soldier. Ladies and gentlemen, Vice President J.D. Vance. Thank you all, and Mr. President, Mr. Secretary, Mr. Chairman, all of our honored guests, but especially our Gold Star families. I want to say just a few things today because I believe that the most important lesson of Memorial Day is perhaps that all of us owe a debt. That we owe a debt to the people who went overseas and gave their lives that the United States might be prosperous and peaceful and free. That we owe a debt to the people who put on a uniform knowing they might never come back. And indeed, today we pay tribute to those who never came back. I think like a lot of veterans, and we're joined by so many of you, sometimes Memorial Day is the most somber and the most sacred of the days on the American calendar. People will come up to our veterans and say things like, Happy Memorial Day, or may you have a blessed Memorial Day. And those of us who served know acutely that today is not for all veterans as much as we love all of our veterans. Today is for those veterans who put on the uniform, who went overseas, and who never came home. When I think about the debt that we owe them, I think about all the things that they gave, which can't be measured in dollars or in the things of this world, but are measured in things like weddings that they never got to attend, children that they never saw grow up, daughters and sons that they never got to hug and kiss again, loved ones, husbands and wives. They traded every moment, from the moment where they gave their lives to the moment where they would ultimately meet their natural end. Every single one of those moments they gave up that the United States might remain the freest and best country in the entire world. What an amazing thing. What an amazing gift. On this Memorial Day, I just ask two things of all of our fellow Americans. The first is that we be the very best version of ourselves in honor of those who gave everything that this nation might be worthy. To all the husbands and fathers, that we be the best husbands and dads that we can. To all the mothers and wives, that they be the best moms and wives that they can. To the sons and daughters, that they be the very best version of themselves. And that second, we always remember that every moment that we're able to enjoy with our loved ones, everything that gives our life and our nation meaning and purpose, was given to us often by total strangers who laid down their lives that this might be the best nation in the history of the world. And finally, to our Gold Star families, I hope you know that I will never
forget. I'll never forget your loved ones, that the good life that I have and that my family have is fundamentally because you paid a debt that I can never repay. I'll never forget their smiling faces. I'll never forget their skill and bravery in battle. I'll never forget that all the moments that I'm able to have with my family, they're not able to have with theirs. And most of all, I know from every American across every political persuasion that we love you, we're grateful to you, we're proud of you, and we commit to make the United States of America the very best version of itself. And that is how we honor those who gave their lives to this country. And without further ado, it is my great honor to introduce the 45th and 47th Commander-in-Chief of these United States, President Donald J. Trump. Mr. President. Well, thank you very much, everybody. What a beautiful day, as it turns out. It's just perfect. We'd rather have this than the heat. It's just beautiful. It's always beautiful being here. My 5th time, and it never changes. Vice President Vance, Secretary Hegseth, Chairman Kaine, members of the Cabinet, members of the United States Armed Forces, veterans, and fellow citizens. Today, here at Arlington, a very special place, that how burial grounds, battlefields across the country and around the world, we unite in solemn observance. With reverent hearts, we honor those who fell so that our republic might stand, those who died so that our nation could live, those who gave up their sacred light on earth so that the sublime light of American freedom would shine forever and ever. This Memorial Day, we salute them, we exalt them, and we thank them for all that we have and for all that they gave. They gave everything. God bless our fallen heroes. We're joined today by some of those they left behind, our incredible Gold Star families, incredible people. To every person here and across America who holds tight to the memory of a warrior taken from them, we will never, ever forget the ones you loved. Gold Star family members, please stand. Receive our thanks, please. Thank you. Thank you very much. My honor. Less than 6 weeks from now, our nation will reach a historic milestone, 250 years of majestic American independence, something. But it's only right that first we remember the immense sacrifice that has been brought to us and this momentous anniversary year. That's what it is. It's a momentous year. Before we hail the founding, we honor the fallen. Before we celebrate the triumph, we pay the tribute. Before we crown the victory, we count the cost. Today, we are reminded that there could be no 4th of July without America's armed forces, and there could be no Independence Day without Memorial Day. We owe our liberty, our self-government, the glories of our history, and our very nation itself to the generations who paid for it with everything they had, the ultimate sacrifice. The first Americans to give their lives in battle fell on April
1775, when 8 patriots were cut down by redcoats. Those guns, they were shot on Lexington Green. They had answered the call to muster against a force 5 times their strength. They said at the time, the greatest in the world, in defense of their cherished rights and their cherished liberty. As the British approached Massachusetts, militiamen summoned destiny itself, saying, if they mean to have a war, let it begin right here. Talib Harrington was 23 years old when he accompanied his father to the Green that day, torn apart from each other in the chaos of combat. That American son died trying to fight his way back to his father. He wanted to get back to Dad. Talib's cousin Jonathan was struck down at age 31, shot within the sight of his home, and his young wife and child who awaited his return. Jonathan crawled, bleeding, back to them to die on his own doorstep for a final, terrible but beautiful farewell. His widow and orphan were perhaps the very first Gold Star family in a long, unbroken chain that reaches up through the ages to us right here today. When our founding fathers put the ideas of the Declaration of Independence to paper in Philadelphia, they signed and sealed an oath that had already been written in blood by patriots at Lexington, Concord, and Bunker Hill. Their sacrifice birthed the most incredible and exceptional nation in all of history. And our nation is doing better today than it's ever done before. Right? That's right. The cause of independence exploded from that part of the American soul that will not be tamed, that will never be conquered, that will rather face death than to live as slaves to the arbitrary will of another. This is the unyielding spirit that has always set Americans apart and driven generations of American warriors into battle, their chests beating with the cry that says, we will govern ourselves. We will control our destiny. We will bow to no one but the righteous God who made us and who gave us our rights and blessed this land of free and the bravest of the brave. 10 days into the legendary Battle of the Bulge in World War II, Lieutenant Colonel Keith Ware led 11 men and a tank against entrenched German positions, the toughest positions anywhere in the world. Half the patrol, including Ware himself, were soon wounded, yet still he killed 5 enemy riflemen, demolished 3 German machine gun nests, forced a 4th to surrender, and captured the hill. For his heroism, he received the Congressional Medal of Honor. Unlike most drafted soldiers, Ware stayed in the Army and rose to the rank of general, a highly respected general. In Vietnam, as commander of the 1st Infantry, the Big Red One, they called it. That's very nice. He led from the front, and in 1968, that's where he was shot down, surveying enemy positions for the famous assault on Hill 222. Known as the Fighting General, he's buried here in Arlington, and with us is his grandson and namesake, Staff Sergeant Keith Ware, an Air Force veteran. Keith, where are you, Keith? Where are you, Keith? Hi, Keith. Thank you very much. Great honor. We're also honored to be joined by a man who, like General Ware, is a veteran of the largest battle in U.S. Army history, the Battle of the Bulge. At 15, Harry Miller
lied about his age to enlist, and was soon fighting to stop the SS Panzer divisions as part of the famed 740th Tank Battalion, the Daredevils they were called, of which he is among the last surviving members at 97 years old. Within 6 months after the battle, Harry's unit lost 42 comrades. He's remembering them today. Sergeant Miller, it is a true honor to have you with us. Sergeant Miller. And he looks great. Thank you. Many of the greatest men of that generation followed along an epic path from World War II to Korea and to Vietnam. Major Charles Kelly was the father of aggressive dust-off helicopter flying that made Army medical evacuation pilots among the most fearless. In Vietnam, the greatest helicopter pilots, they say, that ever lived. Like Sergeant Miller, Charles enlisted to serve in World War II at age 15. He was wounded at the Battle of Aachen and went on to fight in Korea. But flying helicopter ambulances in Vietnam is what etched his name into history. Since I have been here, he wrote in 1964, we have evacuated 1,800 casualties. And in the last 3 months, we've flown 242 hours at night. No other unit can match this, and they flew the most dangerous routes probably in the history of warfare. 2 weeks later, under brutal enemy fire, Kelly refused to withdraw until he had loaded the wounded aboard. As he prepared for takeoff, an enemy bullet pierced his heart. Yet Charles Kelly's heroic life-saving style lived on. His comrades and command passed on to Captain Patrick Henry Brady, and 4 years later, Brady piloted 3 damaged helicopters in turn to evacuate an incredible 51 wounded warriors under intense fire like no one has seen up till that point. For this, he received also the Congressional Medal of Honor. General Brady is with us at 89 years old as we salute his fallen mentor, Charles Kelly. Thank you very much. Thank you for being here. Thank you very much. Sergeant First Class Matthew McClintock enlisted in the Army in 2006 and became a very special Green Beret. In 2016, he found himself in an hours-long firefight with Afghan terrorists. When a comrade was severely wounded, Matthew wanted to find a landing zone for a medevac rescue. Very dangerous, horrible way to be flying. He was reminded on the dangers, but Matthew replied, we have to save him. We have to do it. Running out in the face of mortars and rocket-propelled grenades, he went to work, but was soon gravely wounded. He was hit from every possible angle. Matthew fell that day, but the soldier he gave his life to save survived and thrived. And Matthew was awarded the Silver Star. We're deeply honored to be joined by Matthew's mother, Joyce, his widow, Allie, and his precious young son, Declan. Here to remember Matthew at his grave in Section 60, 10 years later. So Joyce and Allie and Declan, we salute Sergeant Matthew McClintock as an American hero, please. Thank you.
These are tremendous people. These are brave, brave people. In 2 wars recently, we've lost a total of 13 service members. In Venezuela, which was a complete and total victory, where we're working very closely with the Venezuela government right now. We took that over in 1 day. We lost no one. In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's #1 state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that. One of them was Major Ariana Savino Lindsay, and we're joined by her great family, Omira, Darren, Zevin, and Wick. Stand up, please. Please. There he is. There he is. Thank you very much. Thank you, Vic. Thank you very much. To all of you, Ariana's selfless gift will not be in vain. Our debt to you is everlasting, and it's always going to end in victory. We're having victories all over the place, more than we've had in many, many decades. Scripture tells us, precious is the sight of the Lord, is the death of his faithful servants. 400,000 souls rest on these grounds, these beautiful grounds, in the sacred soil, which is first consecrated in the hours of America's greatest division to be eternal symbol of national unity. It cannot be by chance alone that the very first service member laid to rest here in this place of supreme sacrifice was a Union soldier by the name of Private Christman, Private William Henry Christman of Pennsylvania, who died as 19 years old. He was a great young man, they say. Beside him are more than 18,000 other young men named William, over 20,000 named John, over 13,000 named James, joined over time by Isaac, Elijah, Earls, Hanks, Helens, Wands, Margarets, Marius, Donalds, not too many, and others whose names tell the true story of American greatness, and greatness it is. Here beneath arching trees and white stones so beautiful, these many are made one again, united forever as brothers and sisters in arms and children of our fathers in heaven. From coast to coast, from proud cities to humble towns, and from heartland fields, from every race and religion, they came because they could not bear the thought that the nation they love so much might ask for heroes and hear no answer. But they answered, and they answered very, very loudly at Ticonderoga and San Juan Hill, at Manila Bay and Midway, at Pointe du Hoc and Busan. The courage of the American warrior has forged a path through every sea and every place that's marked a trail to every corner on the earth. In 250 years, America's heroes have saved more lives, freed more captives, accomplished more good, and spread more hope than any other people at any time in the history of the world. Whole nations, no liberty today. Entire generations, no freedom. Billions and billions of people have been delivered from poverty, tyranny, and oppression because of the sacrifices we honor this day. That's why from Brittany to Sicily, from Panama City to Saipan, from the Netherlands to North Africa to New Zealand, this whole planet is adorned with memorials to America's fallen and to America's greatness. To their courage,
carved in marble and engraved in the hearts of all of mankind. We will never forget you. From 1776 to 2026, America has always stood as a great and moral cause. Our warriors are no mere mercenaries. They are guardian angels who stride across the battlefields of history and stand watch over the highest and most beautiful plains the human spirit has ever seen, holding the line between liberty and tyranny, between civilization and barbarism, between good and evil. Wherever the American soldier walks, wherever he fights, wherever he fails, and wherever he falls, he does it for the destiny of a nation like no other. There's never been anybody like you. And for the fate of freedom on this earth, we salute you like nobody has ever been saluted before. By their deaths, those who have gone before us in battle have redeemed the promise of our founding for each future generation. They've not just made the ultimate sacrifice, they've offered the ultimate proof that we Americans do indeed love liberty. We do cherish the self-government given to us by our forefathers. We do believe with all our souls in the mission that God has given to America. And we do intend with all our strength and heart to hold high the torch our heroes handed to us, and we will never, ever let it fall. Thank you very much. You are special, special people. We love you all. God bless the families of the fallen. God bless the men and women who serve. And God bless the United States of America. Thank you very much, everybody. Ladies and gentlemen, please remain standing for the flag of taps and the benediction. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਮੈਟਰੀ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੋਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ ਸਮ ਆਫ ਦ ਪਿਕਚਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਜੁੜਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜੁੜਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੁੜਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਾਂਟ ਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ, ਇਟ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚੈਸ ਖੇਡਣੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ 6D ਚੈਸ ਖੇਡਣੀ, 6 ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੈਸ ਖੇਡਣੀ,
ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਈਰਾਨ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ US ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਡੀਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਚਾਈਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਚੀਨ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਲੇਗਾ, ਮੰਨ ਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਆ। ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟੂ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਪੀਪਲ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਟੂ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਲੀਡਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ। ਟੂ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। US ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਆਓ ਭਗਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਗੈਟ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਰੋਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, let me just pick some information. ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੀਨ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੁਆਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਕੁਆਡ ਦਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ। ਦੋਹੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ met with Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, who is on an official visit to China. President Xi said that no matter how the international landscape may evolve, China will always place priority on the development of China-Pakistan relation in its diplomacy with neighboring countries. ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ, US ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਸੀ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੈਂਗ ਯੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਲਾਂਗਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂ ਟਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਹਾਊ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪਲੇ ਦ ਵੀਡੀਓ ਫਸਟ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਸੇ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ। ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ give me only 1 minute. ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਰੁਥ ਸੋਸ਼ਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਦੈਟ ਹੇਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਪਾਰਟ ਇਸ ਈਰਾਨ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕੀ ਔਰ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਟਰੁਥ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੁਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੰਪ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਟਰੰਪ ਇਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪਾ ਰਿਹਾ, negotiations with the Islamic Republic of Iran are proceeding nicely, ठीक ठाक चल रही हैं। It will only be a great deal for all or no deal at all। या तो चंगी डील होएगी या बिल्कुल नहीं होएगी। Back to the battlefront and shooting, but bigger and stronger than ever before। वही ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਬੰਬ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। And nobody wants that। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। During my discussion on Saturday, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲ ਸੌਦ ਆਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਹਯਾਨ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮਿਰੇਟ, ਅਮੀਰ ਤਾमिम बिन हमद अल बिन खलीफा अल थानी, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम बिन जबेर अल थानी, एंड मिनिस्टर अली अल थवादी ऑफ कतर। कतर ਦੇ 3 ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ, UAE ਦੇ 1 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲ ਸੌਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈयद ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਟਰਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੈਸਿਪ ਤਾਇਪ ਐਰਦੋਗਨ ਆਫ ਤੁਰਕੀ, ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਬਦੁਲ ਫਤਿਹ ਅਲ ਸੀਸੀ, ਕਿੰਗ ਅਬਦੁੱਲਾ II ਆਫ ਜਾਰਡਨ। ਹੁਣ ਜਾਰਡਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ। ਕਿੰਗ ਹਮਾਦ ਬਿਨ ਈਸਾ ਅਲ ਖਲੀਫਾ ਆਫ ਬਹਿਰੇਨ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ 'ਚ? तो शुरू हो जाओ तुसी इत्थों, साउदी अरेबिया, UAE, कतर, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन ते बहरेन, सारा मिडल ईस्ट। हालांकि मिडल ईस्ट दे विच पाकिस्तान नूं लिया नहीं सी जांदा, लेकिन हुण पाकिस्तान नूं वैस्ट जिहड़ा एशिया उधर वाले पासे नूं मिडल ईस्ट दा कुछ मेरे ख्याल नाल एक नवां इहनूं टर्म जी दित्ती है, ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਹਿਰੀਨ, I stated that after all the work done by the United States to try and pull this very complex piece together, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I stated that ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, इट शुड बी मैंडेटरी, मैंडेटरी होएगा, जरूर करना होएगा, मैंडेटरी होएगा, अवश्य करना होएगा, दैट ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, किहड़ियां कंट्रीज जिहड़ियां ऊपर दसियां गई हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, एट अ मिनिमम घट्टो घट साइमल्टेनियसली ते इकट्ठे होके इक्को वार च साइन ऑन टू द अब्राहम अकॉर्ड्स। हालांकि UAE ने कीते हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल जॉर्डन सब तो पहला कोई इस्लामिक नेशन है जिन्हें रैकोगनाइज किया होया इजराइल ने। पाकिस्तान का रौला की, पाकिस्तान का कभी झगड़ा नहीं होया, पाकिस्तान की कभी जंग नहीं हुई,
ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜੋੜਿਆ, ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਫਟਰ all the work done, it should be mandatory for all those countries at a minimum simultaneously sign on to the Abrahamic Accords. Abrahamic Accord hai ki hai? I'll let you know. Those countries discussed are Saudi Arabia, the United Arab Emirates, already a member, pehle member hai. Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan and Bahrain, already a member. जबकि पाकिस्तान member नहीं है Abrahamic Accord ਦਾ। लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों लिखा, मैंने पता नहीं कि केड़ी context लिखा, मैं भी शायद मैं उस context ਨੂੰ समझ नहीं पा रहा। ये किसी को कोई जानकारी हो तो कमेंट कर दियो। And it may be possible that one or two have a reason for not doing so, and that will be accepted. But most should be ready, willing, and able to make this settlement with Iran a far more historic event than it would otherwise be. The Abraham Accords have proven to be, for the countries involved, UAE, Bahrain, Morocco, Sudan, and Kazakhstan. ये 4 countries हैं, ये already है। A financial, economic, and social boom, even during the time of conflict and war, with the current members never even suggesting leaving or taking so much as even a pause. हाँ कहते हैं मुल्कों ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ UAE, Bahrain, Morocco, Sudan, Kazakhstan, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬੂਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। The reason for that is that the Abraham Accords have been great for them and will be even better for everybody for bring true power, strength and peace to Middle East for the first time in 5,000 years. It will be a document respected by no other that has ever been signed anywhere in the world. Its level of importance and prestige will be unparalleled. It should start with the immediate singing by It should start with the immediate signing by Saudi Arabia and Qatar. ये सब तो पहला immediately sign होएगा Saudi Arabia and Qatar, and everybody else should follow suit. If they don't, they should not be part of this deal, in that it shows bad intention. ये उन्हां दी गलत जेड़ी सोच आ वो दर्शाएगा जो साइन नहीं कर रहे। In speaking to numerous of the great leaders mentioned above, जिदे च आसिम मुनीर साहब दा नाम है, they will be honored as soon as our document is signed to have the Islamic Republic of Iran as part of the Abraham Accords. Iran ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ। Wow. Now that would be something special. This will be the most important deal that any of these great but always in conflict countries will ever sign. सारी countries ਨੂੰ कहता this will be the most important deal that any of these great but always in conflict countries will ever sign. Nothing in the past or in the future will surpass it. Therefore, I am mandatorily requesting that all countries immediately sign the Abraham Accords, and that if Iran signs its agreement with me as President of USA, it would be an honor to have them also be a part of this unparalleled world coalition. The Middle East would be united, powerful, and economically strong, like perhaps no other area anywhere in the world. By copy of this truth, I am asking my representative to begin and successfully complete the process of signing these countries into the already historic Abraham Accords. Thank you for your attention. Donald J. Trump, 25 ਮਈ 5:23 ਸਵੇਰੇ। ਅੱਜ 25 ਮਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਵੀ 25 ਮਈ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਡੋਨਲਡ ਜੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਤੋਂ ਟਰੁੱਥ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਇਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡਸ ਨੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡਸ ਕੀ ਹੈ? ਅਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ डिप्लोमैटिक अग्रीमेंट बनाया होया, आई शुड से,
ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਨੇ 2020 ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ, UAE ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਆਊਟ ਮਿੰਸਿੰਗ ਵਰਡ, ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਰਡਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਇਆ। 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ 15 ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮਿਰੇਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਲੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਬਹਿਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਮੁਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਡਾਨ ਤੇ ਮੋਰੱਕੋ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਫ ਅੱਛਾ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੋਵੇ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕੀ? ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਦਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਫॉर all countries of the world except Israel। ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਇਸ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਓਪਨ ਦੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਸੇ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤਾਹਿਰ ਅੰਦਰਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ। 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੀਨ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹਨੇ ਗੂਗਲੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਔਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਚੈਕਿੰਗ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਦੈਟ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਡੌਨ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਆਇਆ, ਟਰੰਪ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵਾਈਡ ਸਪ੍ਰੈਡ ਸਾਈਨ ਅਪ ਟੂ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕॉर्ड्स ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਰਾਨ ਪੀਸ ਡੀਲ। उन्होंने लिखा कि यूएस प्रेसिडेंट, लेट मी शो यू दैट एज वेल, 1 सेकंड। उन्होंने लिखा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप on Monday seemingly predicted an emerging Iran peace deal on Muslim majority nations across the Middle East and beyond normalizing relations with Israel। which उन्होंने कहा कि it is worth noting that the nation named by Trump, including Pakistan, Saudi Arabia, and Qatar, have traditionally advocated for a two-state solution between Palestine and Israel as a precursor to any discussion of the normalization of relations with Israel। ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੰਬੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ। ਇਹ
ਜਿਹੜੀ ਡੌਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੌਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਅੰਦਰਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਫਰੋਮ देयर ਪੇਜ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। That's me. That's Ministry of Foreign Affairs of Pakistan. You can see. Let me see if I can make it bigger. देखो, Ministry of Foreign Affairs Pakistan. Official account. Let me take this one away. देखो. Official account of Ministry of Foreign Affairs Pakistan operated by spokesperson Tahir Andrabi. ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 5,38,000 ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਆਹ ਨੀਚੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜ਼ਾਇਦ ਮਲਿਕ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜ਼ਾਇਦ ਮਲਿਕ। सर दिस इज जाहिद मलिक। एक तो इब्राहिम अकार्ड की बात आजकल हो रही है, थोड़ा सा ये बता दें कि ये सिर्फ इसराइल को तस्लीम करना है या उसकी एक्सपेंशन के साथ तस्लीम करना है, ये क्योंकि सब कह रहे हैं जी ये सारा काम जो हो रहा है इब्राहिम अकार्ड की वजह से खिते में प्रॉब्लम है। About Abraham Accord, the spirit is that, Abraham being the common heritage and the common forefather of the three great revealed religions, including Judaism. So there is a certain context to that. Our position with respect to it is that there are certain benchmarks that have to be achieved for this purpose for Pakistan, and that is a viable contiguous state of Palestine with Al-Quds al-Sharif, Jerusalem as its capital, and then see how this state has relationship with other countries, potentially with Israel. So our benchmark is that, and we are not aware. I mean, we are not concerned about who or who does not join the Abraham Accord. We view it in a very legal sense of the state of Palestine that we aspire and we support. And the contours of that state I have stated now and in my previous statement. So ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15th of January। ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਲਸਤੀਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 state ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ 2 state ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, that is the scene. ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਆਸਮਾ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਨੇ BBC ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਵੈਦਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ। ਆਸਮਾ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਕਿਉਂਕਿ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਨੇ BBC ਉਰਦੂ ਦੇ, ਆਥਰ ਵੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਬੜੇ ਘਰ ਕੀ ਉਹਦੇ, ਔਰ 2014 ਦੇ ਵਿਨਰ ਨੇ ਪੀਟਰ ਮੈਕਲਰ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਕਰੇਜ ਐਂਡ ਐਥੀਕਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਆਸਮਾ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ। ਸੋ ਮਿਸ ਆਸਮਾ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ official position regarding Abraham Accord is known to everyone and Pakistan is under no obligation to sign Abraham Accords framework just on the pretext of mediating a war forged by US and Israel on Iran. ਇਹ officially ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, just to give you heads up. So don't think ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਥਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਵਾਮ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਇਨ ਰਿਟਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਅੱਗੋਂ ਮਿਸਟਰ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਚ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਥਰ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਿ ਚਲੋ ਐਜ਼ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਕ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਨੋ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸਾਈਨ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ just on the pretext of mediating a war forged by USA and Israel on Iran. President Trump's latest comment suggesting an effort to turn Iran's ceasefire diplomacy into a broader US-led regional political and security arrangement centered around the Abraham Accords. Pakistan's position on Israel, Palestine and Israel remain historic, principled, constitutional and rooted in international law, that Pakistan continue to support an independent Palestinian state based on pre-1967 borders with Al-Quds Al-Sharif as its capital, and this stance cannot be reshaped by developments linked to the Iran-US crisis. ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਅਕੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡ ਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਆਸਮਾ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਅਰਬ ਵਰਡ ਟੂ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਮੂਵ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, 6D ਚੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਹੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਗੂਗਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਸਿਮਾ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ and Arab world to Abraham Accord is a new move that US president is projecting to make Israel happy while compelling Gulf states and Pakistan to accept Abraham Accords, or there will be no deal with Iran, means no peace in the region, a complete pressure tactic which has finally brought the cat out of the bag. ਬਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। There was only one country and 2 leaders of that country. I'm not talking about the masses of that country. There were just only 2 leaders in entire world who were praising Donald Trump. ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯੂਰਪ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਲੀਡਰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। Was just only one country in this world, and from that one country there are just only 2 people. ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ while Pakistan's role in de-escalation during the US-Iran tensions enhanced its diplomatic relevance, acknowledged by both Washington and Tehran, Islamabad remains under no compulsion to join any such framework. ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਪਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ,
ਕਿ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਵੈਲਿਡ, ਮਤਲਬ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਫॉर ऑल ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਕਹੇ ਆ ਦੋਹੇ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਸੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਸੇਟਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। तो बड़ा क्लियर है कि जो मर्जी कहन, जिस तरीके ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह ऑफ पाकिस्तान ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਕੱਲਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਲੀਅਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह ऑफ पाकिस्तान। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਯੂਐਸ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਹੈਗੇ, ਦੋ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਨਫਰਮ ਭਾਈ ਉਹ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਪੋਸਟ ਦੈਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਫ ਇਨ ਫੈਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਥੀਸ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਟੂ ਐਂਡ ਦ ਇਰਾਨੀਅਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, May 24 ਦਾ ਹੈ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦਾ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪੜਾਇਆ, 25 ਮਈ ਦਾ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ 24 ਮਈ ਦਾ। ਸੈਨੇਟਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, if in fact as a result of these negotiations to end the Iranian conflict our Arab and Muslim allies in the region agreed to join the Abraham Accords, it would make this agreement one of the most consequential in the history of Middle East. Saudi Arabia, Qatar and Pakistan joining the Abraham Accord would be beyond transformative for the region and the world. It is a brilliant move by President Trump to Saudi Arabia and others. Now is the time to be bold for the future of our new Middle East. I expect, as President Trump has suggested, you will be in fact join the Abraham Accords, effectively ending the Arab-Israel conflict. If you refuse to go down this path, as suggested by President Trump, it will have severe repercussions for our future relationships and make this peace proposal unacceptable. Further, it would be seen by history as a major miscalculation. President Trump, stick to your guns in getting a good deal with Iran. Equally important, stick to your guns in insisting Saudi Arabia and others join the Abraham Accord as part of these negotiations. Again, this is a brilliant proposal by President Trump. ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਇਟ ਔਨ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੈਟ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਣੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਆ बयान देते सी उन्होंने, सब कुछ बयान किया हुआ है, वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई, यहां टॉयलेट पेपर की तरह छोड़ गए हमें यहां। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया। ये ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। और ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੀ ਸਾਰੀ, उन्होंने की किया, दोबारा सुनते हैं। उसने सब कुछ बयान किया हुआ है, वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਲੱਭ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਐਡੀਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ। लेट मी चेक ये यही वाली है। जब तक हम इस मिट्टी को अपना स्पॉन्सर बनाएं, इस मिट्टी के साथ अपने रिश्ते को अपना स्पॉन्सर बनाएं, हम अपने स्पॉन्सर जो है बाहर ना जाके ढूंढें,
वो अरबी में कहते हैं मैं बाहर नौकरी की हुई थी, कफील जो है वो यहाँ ही होने चाहिए हमारे। हम कफालत के लिए कभी वाशिंगटन चले जाते हैं, कभी मॉस्को चले जाते हैं, कभी बर्तानिया चले जाते हैं। उनमें से चाइना गए हुए इस वेले। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ डिफेंस मिनिस्टर, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 9 फरवरी ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। 9 फरवरी ਨੂੰ ਫੌਜਾ ਆਸਿਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਪੜ੍ਹ ਕੱਢਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕॉर्ड ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਐਸੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਵਾਮ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ। ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਫॉर दैट। ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਹ 2 ਘੋੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜੋ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ, ਇਹ 2 ਜਣੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਐ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕॉर्ड ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ दैट स्टेटमेंट। जब आप और मैं, राजा साहब, महमूद खान और बहुत से यहाँ पे जिन्होंने 60 की दहाई देखी है, 70 की दहाई देखी है, मजहबी मुनाफरत हमारे नेशनल जो ईथॉस है, हमारा जो कौमी कल्चर है, उसका हिस्सा नहीं थी। सियासी इख्तिलाफात होते थे, ये मजहबी मुनाफरत जो है डिलिबरेटली उसको हवा दी गई। मैं अभी अपने फोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है। वो इसमें चलाए इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहाँ पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। वो 2 घंटे के लिए यहाँ पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने। अच्छा, एक चीज़ बड़ी मज़ेदार है, पंजाबी ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਮਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ। ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਮਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ। थोड़ा पीछे करके दोबारा सुनते हैं। उसने सब कुछ बयान किया हुआ है, वो इतने चलाए इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ के यहाँ मैं दिल का दर्द पूरा दस रहा, दिल का दर्द हो बुजुर्ग आदमी में दिल का दर्द। और 2 घंटे के लिए यहाँ पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इक़्तिदार लोगों ने, तो माले बिल क्लिंटन आ गए। जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सुदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी है पिछले 25-30 साल में, उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। उन्होंने कजाफी के बेटे को भी नहीं छोड़ा। जब तक हम इस मिट्टी को अपना स्पॉन्सर बनाएं, इस मिट्टी के साथ अपने रिश्ते को अपना स्पॉन्सर बनाएं, हम अपने स्पॉन्सर जो है बाहर ना जाके ढूंढे। वो अरबी में कहते हैं मैं बाहर नौकरी की हुई थी, कफील जो है वो यहां ही होने चाहिए हमारे। हम कफालत के लिए कभी वाशिंगटन चले जाते हैं, कभी मॉस्को चले जाते हैं, कभी बरतानिया चले जाते हैं। ये ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਫੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਐਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਕੋਰਡਸ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ। ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Trump just published the exact list of countries that must sign the Abrahamic Accords. There is no deal. Not a suggestion, not a request. Mandatory. Mandatory. मैं भी ये गल कर रहा कि mandatory उन्होंने कहा कि mandatory है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ, mandatory, अवश्य करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो सऊदी अरेबिया का क्या, सऊदी अरेबिया का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं इसराइल ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨॉन ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਸਾਈਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਕਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 230 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਕਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੱਗੀ, ਦੇਖੋ। ਲੀਡਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ? ਅੱਛਾ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਊ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਨੇ ਯੂਐਸ ਦਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੀਬੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟਾਰਗੇਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ
ਆ ਲਓ ਭਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਨਜਿੱਠ ਲਓ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਝਗੜਾ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਅਕੋਰਡਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਐਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਐਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਜੇ ਇਸ ਅਕੋਰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ then it is going to be once again a problem. मैं देख रहा सी कि ईरानी मीडिया की कह रहे हैं बारे फार्स न्यूज़ एजेंसी ने 5 घंटे पहले वही लाया कि 6 मुल्कों को कहा गया in consultation with the leaders of Saudi Arabia, UAE, Pakistan, Qatar, Turkey, Egypt, Jordan and Bahrain. Trump ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ he explicitly emphasized that concurrent with the agreement with Iran that the accession of all these 8 countries, not 6, 8 countries to the Abraham Accord must be made mandatory. ਕਿਉਂਕਿ UAE ਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ 8 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 6 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਯੂਐਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਸੋ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਲੀਵ ਨਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਔਨ YouTube, Facebook, Instagram and X and please share, like and subscribe News Drum. Thank you so much.